Ok. Boa tarde, good afternoon. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao EducationUSA Pre-Departure Orientation, ou Orientação Pré-Partida. Nós vamos fazer esse evento a partir de agora, até o fim da tarde, e vamos estar gravando. Agradeço a todos vocês por estarem aqui. Já vou alertar que vocês devem ter visto agora há pouco, vai ser bilingual, vai ser bilíngue. Então, já vai ser um bom treino para todos que já estão embarcando. O EducationUSA, que é o nossa fonte oficial sobre estudos nos Estados Unidos, que está pelo Brasil todo em 44 escritórios. Somos ligados ao Departamento de Estado americano e estamos aqui fazendo especialmente essa orientação para as pessoas, os brasileiros que já foram aceitos em universidades americanas e estão iniciando seus estudos, seja numa faculdade, seja no mestrado ou doutorado, agora no que a gente chama de Fall 23, ou seja, em agosto de 2023. Mas como todos os eventos incríveis que nós fazemos, que são abertos ao público do Brasil todo, divulgamos bastante, eu sei que nós temos aqui algumas pessoas que talvez tenham ouvido falar da gente há pouco tempo, talvez já estejam fazendo seus applications e sonhando com essa data daqui a um ano, não importa, todos vocês são super bem-vindos para conhecer o que nós estamos compartilhando hoje. Todas as informações serão úteis, seja para quem vai embarcar logo ou vai embarcar um pouquinho mais para frente. O importante é saber que é possível, tá bom, pessoal? Eu sou a Annelise Hoffman, sou Country Coordinator dessa rede de 44 escritórios de EducationUSA, e hoje nós temos vários convidados especiais aqui para fazer as 4 sessões de um painel com alunos que vai acontecer nessa tarde. Então, eu vou começar chamando a nossa querida Rita Moricone, que é a nossa Regional Advising Coordinator do Southern Cone, de Argentina, Brasil, Paraguai, Chile e Uruguai. Inverti a ordem, né, Rita? Mas a Rita é super bem-vinda para abrir essa sessão e apresentar nossos próximos convidados. Obrigada. Thank you, Annelise. Hi, everybody. I'm going to switch to English because you all are going to have to speak English, starting on when you're applying for a visa to when you are at the airport, and getting to U.S. universities. So first and foremost, congratulations. You've made it, right? This is a big step. And right now, everything starts again, right? I want to say EducationUSA is the U.S. State Department network of advising offices. We have 450 offices worldwide. And here in Brazil, we have offices at binational centers. There are American spaces, like IBEU Rio, Aquibeu, ABA Recife, and so many others. We have offices inside universities, Federal University of Minas Gerais. I see Suelen here from FAAP. I see Rafael here from Mackenzie University and Davi. Many federal Catholic universities and private universities in Brazil. So you can always count with an EducationUSA advisor to help you in the process of applying to colleges and universities in the US. We also, for those of you that are not already accepted, but are still thinking of applying, we have webinars with universities. We're going to have on July 17th, Princeton University, talking about their fantastic Mason program for public administration and public policy, that they are giving full scholarships for people applying for their master's and PhDs. So don't miss, go to the educationusa.org.br website, look at our agenda. Every day there's something for you. Also follow us on Instagram, follow us on Facebook. I think you're all the Instagram people, so here you go. But make sure that you know what we are doing and you can help, or those of you that are already admitted, you always have a sibling, you always have a relative. We're going to have also our South America Fair Circuit. It's going to be coming to 9 countries, including Brazil. And it's going to be August 27th in Rio, August 29th in Brasilia, and August 31st in São Paulo. This is where U.S. reps are there, U.S. university representatives, the people that are admitting you
are there to talk to you face to face. So this is an excellent opportunity. And for those of you in law, in August, we're going to have the LLM tour. That's Masters of Law in October 19th in Brasilia, 21st in Rio, and 16th, October 16th in São Paulo, 19th in Brasilia, and 21st in Rio. So make sure that you participate in these fairs. This is gold, because if a rep comes to Brazil just to recruit you and you send an application, that's a direct result of that representative's trip to Brazil. So, please enjoy our fairs, make sure that you do the most of your process of application if you haven't applied yet. Back to those of you that are going, I am going to be, Annelise, I think you started sharing something. I'm going to be introducing you to our program today. We are about to hear from our public affairs officer, Jeff Laudemeyer, who sits at the U.S. Consulate in Recife, the Welcome to the United States. And then following that, we're going to be hearing from our consular officer from the U.S. Consulate in São Paulo. And she's going to be answering all the questions you may have about applying to a student visa. And then you're going to be hearing from practical aspects of the trip and arrival in the United States. We're going to be talking about, the classroom culture at U.S. universities and academic writing at U.S. universities. And then we're going to be also talking about the cultural adjustment. And we're going to have a panel on topics like campus life with U.S. university students and Brazilian students currently pursuing degrees in the United States, and final considerations. So wrap up, because we're going to be together, and this is a very important networking session for you too, so that you get to meet others that maybe are coming to your own institutions. So with no further ado, I'd like to invite our Public Affairs Officer, Jeffrey Laudemeyer, to welcome you to the United States. Jeff, the floor is yours. And you're muted, Jeff, FYI. How about now? Can you hear me? Yes, we can. Okay, wonderful. Well, thank you very much, Rita. It's a real honor, a real pleasure to be here representing the U.S. Consulate in Recife, but also all of the consulates in Brazil, the U.S. consulates in Rio de Janeiro and São Paulo, Porto Alegre, our embassy in Brasilia, and of course our office in Belo Horizonte. I'm lucky to represent the diplomats from all of those places who work so hard along with Education USA to promote studying in the United States. It's my passion. I do a lot of different things as a diplomat, but working with students like you who are considering to expand your horizons in the United States, learning new things, learning new cultures, improving your English. I know you understand me, but you'll be even better with your English as you begin your studies. So I am very, very, very honored to be the diplomat who gets to welcome you to this pre-departure orientation. Pay attention to everything everyone is saying to you. You won't remember it all today, but you remember it next month when you arrive. You'll say, oh, they told me this. That's important for me to know. They said this would happen. Oh, and now it's happening. Or maybe you'll have a question and you'll know who to ask that question to, because there will be challenges along the way. It's not always the easiest to adapt to a new culture. So don't be upset if you have problems, if you have concerns. Ask questions, and you can solve those problems at your international student advising centers in the United States. United States campuses welcome Brazilian students and international students. I've read that there are more than 14,000 Brazilian students in the United States
right now, and you are joining them. And these American universities are going to be so happy to receive you, and they are there to help you along the way. Ask questions of your advisors, ask questions of your teachers and other students. They're going to be there to help you, as we are here to help you today. I hope you take full advantage of the information you're going to get about visas and about travel and about the first days and everything that Hita and her team are going to talk to you about joining a U.S. campus. I'm so excited for you. It's one of my, passions to receive international students in the United States. I was an international student when I was very jovenzinho, and I studied in Austria, a language that I barely spoke, but I learned German as an international student there, and it changed my life. And I hope the experience you're about to have will change your life as well. So I won't talk longer because you have a lot of information to learn today. Thank you for joining us. It's very important for you to pay attention and to be part of this pre-departure orientation and take full advantage. Enjoy, and congratulations also. Big parabéns, and have a wonderful orientation. Thank you very much. Bye-bye. Thank you so much, Jeff. And we love the jovenzinho. Who says you're not jovenzinho, right? And by the way, I think you just touched on it. International education changes our lives. And for those of you that are traveling, you will want to change other people's lives. You're going to be talking to other Brazilians also that probably haven't applied yet, but will be applying soon. And please count on the U.S. mission in Brazil. Jeff is here with his open arms saying, welcome to the United States. Please count on Education USA. We will also guide you through the process. I've asked for many of you to put it on the chat, if you don't mind, your name and the university that you are attending, and what program, So I just saw, Uriel is going for Duke, PhD in Romance Studies. Congratulations, Uriel. And I also know you are an opportunity student, and you're getting your visa in Brasilia, so it's great to have that. Isa is going to Wayne State University, undergraduate in film. Wow, that is fantastic. I can also put you in touch with very good reps from Wayne State University. Ahmed is there and many others, so that's fantastic. Then we have many. Victoria's Western Michigan University, Masters in TESOL. And then we have Samuel, Ohio State University, PhD in Mechanical Engineering. Wow, Samuel. Raisa, University of Missouri, PhD in Biochemistry. Congratulations. Camille is going to George Mason, PhD in Cultural Studies. Natalie, Stanford, undergraduate Economics and Computer Science. Wow, Natalie, fantastic. You are also opportunity. Yeah, great to hear. Noeli, Wesley College, undergraduate International Relations. Gabrielle, West Virginia University, PhD in Plant Physiology. Fantastic. Maria Fernanda, Pittsburgh State, undergraduate in Psychology. Maria Clara, Amherst College, undergraduate in Computer Science and Neurosciences. And Marina, Pittsburgh State, undergraduate in Psychology. Guilherme, also Pittsburgh State, undergraduate in Mechanical Engineering. What's going on with Pittsburgh State? Lots of acceptances for one. And then we have Mateos, Nebraska Lincoln, PhD in Plant Physiology. Rita Xará, Northwestern University, undergraduate in Journalism. And Isadora, George Washington, LLM in International Law. Please keep posting, in the chat, We'd love to know all of you and where you're going. With no further ado, I want to introduce you a very important person that usually you only see through a glass window, and now she's here talking to you. And that's our counselor for visas, Sarah Wing. I'm sorry, let me just make sure that Sarah Wing. She is inside the U.S. consulate in São Paulo. And she will be talking to you and answering all your questions about
applying for a student visa. The good news that I have for you is that students have priority in the appointments. So Sarah, the floor is yours. Thank you so much for being here today. Hi, good afternoon. Thank you so much, Hita, for that introduction. I just want to introduce myself a little bit before I begin with the presentation. So my name is Sarah, and I'm a consular officer here in São Paulo in the consulate. I actually was born in California, but I did live in Brazil for 12 years. So I love Brazil, love the culture. I'm very excited to see all of these places you're going, all of these opportunities. It's just very exciting. I got a degree in elementary education. So I love students. I love especially the young ones, but seeing all of you, of course, it makes me excited because I'm passionate about education. I actually went to school in Chicago. That's where I got my degree. So I don't know if anyone's going to Chicago, but it's an amazing city. So without further ado, I just wanted to share some information. I know getting your visa is probably on your mind a lot, and there's a lot of details that go into getting your visa. But like Hita said, the wait time to get a student visa appointment is not very long at all. And I have my coworker, Christian, here, and he's going to drop a link in there of where you can look and see the updated wait times for F visas and J and M visas, all the student visas. So if you take that link and save it somewhere, it's a very helpful link to have. Keep in mind that the wait time changes a little bit, but at the moment it's 3 days. So you can see that it's not a very long wait time, okay? So I'm going to share my screen to just give you some information about visas. Just a moment while I get this here. Let's see if I can do this correctly here. I'm a teacher. I should be able to do this, right? So I'm going to get this here. Can everyone see this presentation? Yes. And thumbs up if you can see. Perfect. Okay, there we go. Okay, so for those of you that have never applied for a visa before, possibly some of you have applied for a tourist visa, but if this is your first student visa, it can maybe be a little bit confusing. So I want to make it as simple as possible for you to understand the process. And there's a few steps that I'll just go slowly through so you can either take notes, or I'll also have a whole list of links at the very, very last slide that you can take a photo of, all right? And many thanks to my coworkers here in the consulate who prepared this presentation. I did not prepare this, so it's very helpful to have this. So there's 3 kinds of visas, the F, the M, and the J. So I'm gonna walk through a little bit of those with you. So the places you can study, you know, as you all know, you're going to universities. I see some people going to master's and doctorate, and there's also technical schools, ESL schools, but I think most of the people here are going to universities from what I can see. So the very important part, I emphasize this part a lot, is that you will need the form from your institution, from your university. If you are on an F or an M visa, and I'll explain that in a little bit, you would need the I-20 form. This form is extremely important at your interview, so you need to have the I-20. If you're doing a J visa, for example, the exchange program, research scholars, those kinds of visas, that is the DS-2019 is the name of the form. And this will be you will get from your institution, from your university. So you need to speak directly to them, the consulate, that we are not in charge of those forms, okay? So let's talk a little bit about the visa types. I don't know if you already know, maybe you already know what kind of visa you need, but if you are, for example, going to a postgraduate, a graduate school, even for doctorate, you would need the F visa. And many English courses, most English courses require the F visa also. And then the M visa is a little bit of a different kind. I'm not going to focus a lot on it. I don't know that anyone is getting an M visa right now, but that is for vocational studies, flight training, that kind of thing, a little different. J visa, there's a lot of things involved with a J visa, a lot of different categories. So for example, a camp counselor, a high school student that's going
for a year to a host family, as an exchange student, a trainee, or research scholar. This is the J visa, and that's when the other form, the DS 2019, is required. Okay, we will have links for all these this information at the end as well. Okay, so a very important part, it may seem like not as important, but it's your passport. If your passport is about to expire, we highly recommend that you go and get that renewed. The best recommendation would be to have your passport valid for the full length of your program date. The program dates, you'll see those on your forms, your I-20 or your DS 2019. Those are very important dates, your program dates. So it's best to have a passport that's valid for the next 7-8 years, just in case you run into any trouble. You won't need to worry about renewing it in the US at a Brazilian consulate, and that gets complicated for you. So just check that. And then, of course, Brazil is exempt from the 6-month rule. That just means that it doesn't have to have at least 6 months on it to put a visa in it. However, we do recommend that you get as much validity on your passport as possible. So maybe going to get it renewed before your interview, if possible. So there are dependents, which is the F2, M2, and J2. This just means that if you are wanting to bring, if you have a spouse with a legal marriage certificate, or if you have children under the age of 21 that are not married, you can apply for them as well. But you would need to bring your marriage and birth certificates, and you will not pay 2 fees for the SEVIS fee. I'll explain this in a moment, but you would pay 2 appointment fees. If you're bringing a spouse, for example, you would need to pay 2 separate fees, but I'll get into that on the next few slides, okay? I'm just going to go quickly over this. There are very few courses that you can do on a tourist visa. Most courses that you go to, if you're obtaining credit for them, you need to have a student visa, okay? And I believe I think everyone here is going to, if I'm not mistaken, going to a university and obtaining credit hours for their course. So just going to quickly go over that one. All right, so let's start with step 1. I know there's several steps, and I know it can seem a little overwhelming, but just taking it one step at a time, let's start with the first item, which would be filling out the DS-160. That just is a fancy name, our name, for your application for the interview. Okay, so this is where you will go on to this link here, and I believe Christian is putting it in the chat. Again, I'll have a slide at the end. You can take a picture of that if you'd like, with all the links. But you will choose the consulate or embassy that you would like to go and do your interview. There are 5: Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio, and São Paulo. So it's whatever is most convenient to you or that you choose. And that's the first step, okay? And then you will need to well, you will fill out the whole DS-160. There's quite a few items on there. Please fill everything out as best as you can so that we have your information that we need. And then you will actually register for an appointment. The website is here on this page, and we just ask that you choose your date that is best for you. If you would like to go to see the waiting time and just check that before you go into the appointment, you're more than welcome to check that. That's on the first link that was on here from travel.state.gov. That's where you can see wait times for visas. You will have you'll choose the type of payment for your fee. Now, this is the appointment fee, the MRV fee. That's your fee for the interview. And that is $185. You can choose to pay with a credit card or a bank slip. So that will just be on the website as part of the process of getting your interview. And again, we will have time for some questions at the end. So if you have any questions about what I'm saying, please feel free to just write those down, and then I'm happy to answer at the end, okay? And then you will need to schedule a fingerprint and photo capture at CASV. Now, this is for São Paulo.
Okay, if you're doing your interview in São Paulo, I believe that is where you would do this part at what we call CASV. It's in Vila Mariana. And that is just like a pre-interview. It's not an interview. It's just to get your fingerprints, photos, make sure we have all of that. And then the second thing would be your actual interview at the consulate or embassy of your choosing that you chose. Okay. Now, this part is important. It is the payment of your SEVIS fee. On your form that you get from your university, there will be a SEVIS ID, and it starts with an N, and it's an N and then a bunch of numbers. When you have scheduled your appointment for your interview, after that, you will go and pay your SEVIS fee, and that is on fmjfee.com. So FMJ, that's the different kinds of student visas. That's the name of the website. Okay, FMJ fee. And then you will go ahead and pay that. And please print out a confirmation page. That's really helpful to us officers when we're doing your interview. We can see your confirmation page, and it's just a little bit quicker for us rather than having to check the website. Okay, so just a tip for you to bring that to your interview. And just as I said, there's 4 items you really need on your interview day that we need to see is your confirmation page of your DS-160, which remember that is for the interview, the appointment. And then you will need your valid passport. Like I said, as much validity, as much time on your passport, the better. It's just better for you to have less complications. And then you will need your I-20 or your DS-2019, depending on what kind of visa, which we talked about. And then your SEVIS fee receipt. And these are just the most important items that you need to bring, okay? Now, one question I know some people have had is, when can I go to the United States? Let's say you finished everything, you got your visa. The most important thing is to look at your form from your university, the I-20 or the DS-2019. I say these forms a lot because they're very important forms. You may travel on the, when you look at your program date, you may travel 30 days or less before the program begins. If you travel before that, it gets very complicated. So you would need to wait until it's 30 days before or less, and then you can travel, okay? Now, when your program date is finished, which again, that date is on your form from your university, you may remain on the F1 or the F2, you may remain only 60 days after. And then J's and M's, it's even less, it's only 30 days after the program ends. Now, these are really important dates to remember just to avoid any problems. I just highly suggest that you look at your program dates and make sure you are leaving before the date on there, okay? 30 days before on the J's and M's and 60 days before on the F visa. And again, please just take a look when you come into the United States. It's always good to look at the stamp that you were given from the airport. So when you come in, they will most likely, I'm almost sure they will ask you for your forms from your university, your I-20 or your DS-2019, and then you will enter, if they allow you, they stamp the passport. It's up to the customs there, how they will handle everything. That's not anything with the consulate, that's the airport. So they are completely different, and just check the stamp on your passport. That is just really helpful to look at that, okay? And then just very quickly, we just want to make sure that you look at all emails that come to you. Make sure they end with .gov, and make sure that you are not possibly receiving any fraud emails. You can feel free to send an email with questions at denuncias@state.gov if you're not sure with the email, if the email is safe or not. Okay, now here is the best slide. If you want to take a screenshot of this or a picture of this, feel free. This has all of the websites that we mentioned. Travel.state.gov is where you can check wait times. Of course, FMJ fee is where you pay SEVIS, and so on. So if anyone would like me to leave it here for a couple more seconds and just get a screenshot or photo of this. Is that good? Everybody got something from this slide? Going to
stop the presentation here. Oh, and one more moment. Let me go. So sorry. I forgot one of the most important parts is that we are on Instagram and Facebook. So it's very helpful to follow us on there. We do post things about students quite frequently. And so you can take a look at those social media accounts, and those can be helpful resources as you're getting ready to go. There will be some, constantly some links or even some lives, I believe, that we do about students. And thank you so much for inviting me to share about this. I'm very excited for all of you. Congratulations again to getting into or applying to these American universities and schools. It's a very exciting opportunity. So very proud of you all. And I think I have some time for questions now. Let me stop sharing my screen here. All right. Yes, just let me know if you have any questions. I'm happy to answer. So yeah, I noticed that we didn't get any questions posted on the chat. Feel free to ask your questions and muting your mic. Don't be shy. Come on. It's one opportunity you have to ask questions. Remember, I was a teacher, so I'm used to questions. Many questions. It's fine. And advisors are welcome to ask questions if you have questions from your advisees as well. Okay, then I'll I'll make a question. Sarah, you know that being a student takes up a lot of time, and we also have, to keep up with our expenses on a daily basis. So can you please tell these lovely students where can they work, how many hours they can work during the period that they are a student in the United States with a student visa? That's a great question. I'm going to answer part of that by just saying that, excuse me, on F visas, you have to only work on campus. From what I understand, it's only on campus. Now, J visas are very broad, very different types of programs that are going on. So my recommendation is always to speak to the university about this. They know what can be done. They know what is allowed. And then for J visas, it's very important that you know your rights in the United States, because on J visas, sometimes you are working, obtaining a salary from the program, for example, as a research scholar or a professor at a university. So always direct those kinds of questions to the university themselves or the college or wherever you are going, as they should have a lot of the answers. But for F visas, I know that you may only work on campus. I don't know specifically how many hours are allowed, which again, there should be someone from the Department of Education at each university that would know that. Yes, Hita, do you know the answer? Yeah, so it cannot be more than 20 hours a week. So and that's the limitation of working on campus. But we will go back to this when we talk about logistics and things. But thank you, Sarah. That's exactly. Of course, yeah. And one more thing along with that, there at most universities, like I just quickly mentioned, there should be someone on staff from the Department of Education. And that would be the person to direct those kinds of questions to, just to make sure that you are following what is allowed on your type of visa. So the person from the Department of Education should be able to give you all that information also. Okay. Thank you. I think we have another question here, Sarah, from Paula. What happens if I'm getting to the country and I see myself without an important document? No, she didn't make that very clear which important document. Definitely you don't want to miss your passport, but go ahead, Sarah. So one thing I would just mention is, again, the I-20 and the DS 2019, depending on your visa, is very important in the airport. And you would want to make sure
if you are on a J visa, for example, that the consular officers, such as myself, have stamped and signed your DS 2019. The F visas, we don't sign anything on the I-20, but you need it. So just make sure I would even just paper clip it, rubber band it to your passport, have it in there all the time as you're traveling. I think your passport and that document are the most important ones. So if you do run into any problems, that is again up to the airport Customs and Border Protection, Customs and Border Patrol, I think. So they need to, they would be the ones in that situation that would make the decision, not us, unfortunately. Our part is just the visa. But yeah, again, I would just keep those documents in your passport at all times. And we have another question here that says the DS 7002 form is needed just for trainee category, from Gabrielle Lamar. Okay, so yes, the DS 7002 form is for trainees and interns only. So the DS 2019 is needed for all other categories of J, which can also be seen on the link that we gave you if you want to know what categories are in F, M, and J. You can see those as well. But there is another question. I think Gabrielle is here, but I'm not 100% sure. Gabrielle, feel free to show your face. He's a postdoc going to a program in Tennessee, and he's from the physics department, right, at Federal Fluminense. And he's worried about when his DS 2019 will arrive because he needs to be in Tennessee August 28th. So what happens if the DS is delayed, and what should he do? Yes, so what I would suggest is continuing to ask for the DS 2019 as quickly as possible. And once he has that, if it's, let's say he receives it August 22nd or something like this, he can request an emergency student visa appointment on our website. But again, the wait time for an appointment is not very long usually. So he could try and see when is the soonest appointment he can get. If it's not ready in time, then he can request emergency. Thank you. Any other questions? Feel free to turn your mic on. And one more thing, Heath, I'm sorry. With the DS 2019, it can be an electronic version that is emailed to him. If this is a much quicker way to receive it, that is fine. So if you have an electronic copy, great, we will take it. We will use that, okay? Yeah, so you just reminded me, Sarah, when I started, with advising in 1992, that we had to wait months for the post office to deliver the DS 2019. So at the time it was called IAP 66. I can go back in history with you. So that is a fantastic information that the electronic version are now available. Yes, that is I think a recent change. So very helpful for those that are waiting for mail that just will not arrive. So absolutely. Any other questions? Come on, folks. You have a once in a lifetime opportunity. You have your visa council officer here for you. Yes, Christina, go. Hi, good afternoon. I would, a lot of students ask me if they should speak English or Portuguese upon the interview, and what other kind of documents beside the I-20 should they take into, to the interview? So that's a great question. One thing I would just say is that be ready to speak English. Personally, I do all of the interviews in English.
may have something on your form that says English is required, student is proficient, something like this. Take a look at your form and see what it says. Just be prepared to speak English. You don't have to be extremely nervous or anything. Just be prepared to speak in English because you are going, you know, to the US and going to be hearing or attending school in English. As far as documents, the 4 that I listed are the ones that you absolutely need. You are more than welcome to bring more documents, but aside from those, really, I can't really say any other ones. I would say you do need to prove that you can pay for the whole first year of tuition of school. This is also, you know, feel free to bring those types of documents, but that is something that is important to show that you're able to pay for that. Anyone else? I'm happy to answer questions. Yes, and I'll say the same for advisors. Feel free to ask questions that you may have that you don't know the answer to. Paula has another one. So Paula, feel free either to turn your mic or just to use the chat to ask the question. All right, well, thank you for the opportunity. Can you guys listen to me? Yes, we can hear you. Yes. Go ahead. Okay, thank you. When you were mentioning that it's important for us to prove that we can pay for a full year of tuition in college, is this like involving multiple kinds of bank documentations or things, government related documents that we have to be attentive on a yearly basis? Or it's like one specific thing that we need to mind and prepare that for our interview time? So my best recommendation, and again, I can't say exactly what you should bring, but would be if you're, for example, you have a scholarship, bring proof that you have a scholarship. If your family is paying for some of the tuition, I would say bring proof of this. For the first year, we need to just see that you have the ability to pay for the first year. I always like to see, and sometimes you'll have it on the I-20, but it's always a great idea just to bring extra and just in case, just showing that you have received a scholarship, you've received an assistantship or a grant, or how is your family going to be paying for this tuition? You know, sometimes we know tuition is quite high in some places. So yeah, just I can really just give you that general idea of however you're going to be paying for it, just bring some papers that and documents that could show that, if that makes sense. Thank you, Sarah. Paula? No problem. Question answered? Do you have another question, Paula? Like we say here, fica à vontade. Well, I actually do. Yes, of course. I got a bunch of them actually, but yeah, okay. I am going to ask that because I am the kind of person who gets like really, really nervous when it comes to interview. I think just for the fact that I see this word when people go like, oh no, I mean, relax, it's okay, it's just an interview. That word makes me, oh my gosh, I forget my name. I get, okay. I don't know how to act. I don't know exactly like who's the person in front of me. So one of the things that always gets my mind is if there is like some tip that you would give in order to make sure that we are like as natural as possible in the moment of the interview, so that we can take it as a an advice in order to get what we need like at the moment. Because I sometimes am afraid of preparing myself for one kind of interview and maybe getting there and not knowing the interviewer is completely different than what I have rehearsed in quotation marks.
So yeah, it would help me a lot if you could help me with it. Yeah, I would just say generally it's okay to be nervous. It's normal to be nervous. You know, like for me, if I go to a job interview, I'm nervous. I think just be prepared to answer maybe different questions than you expected. Don't be expected to just hear what you think you're going to be asked. Maybe they'll ask different questions. And I have to just keep it very general because it is regarding visas. So I would just say be ready for something different than you think. And it's okay to feel nervous. It really is. It's okay. It's normal. I hope that helped a little bit. Thank you, Sarah. You know, and just keep in mind, you know, you guys are accepted at a U.S. university. That means that the U.S. university has already done a lot of background check with you, right? You have an I-20 or a DS 2019, depending on the kind of visa you're applying for. I-20 is for F1, DS 2019 is for J1. And then when you go to U.S. Embassy or consulate, you're applying for a visa with a lot of paperwork, you know, that has proven a lot of things, whether you are on a scholarship or you're paying for your studies, you know, that those documentations already prove that the U.S. university checked, you know, your academic requirements and documentations and that you are admitted, you know, and you have proven to be able to either pay or through a scholarship, you know, pay the university. So that's on your side as well. And then don't forget, we're going to be talking about that. You know, getting a visa is one thing. And then you're going to travel to the United States and you're going to go through port of entry that will then admit you with a visa. And I think my last question to you, Sarah, I think that's an important distinction for this audience to understand. The visa is for you to travel and get into the United States. But there's another thing that's your status. And so that's a completely different thing. Your visa is to enter the US, and then you have a status. What status do you have? A student status with an F1 or a student status with a J1. Why is this important? Because, you know, if your visa is valid, let's say, I'm gonna make this up, Sarah, but you can correct me with the right version. But if your visa is valid, let's say for 2 years, right? And you need to spend 4 years on a PhD in the United States, right? So you enter the United States with the e-visa, port of entry lets you in, and you're there, you know, for 3 years. But your visa is valid for 2 years. But that doesn't change your status, right? Because the visa is just to enter the US, but the status is a student status, you know, that's probably good for as long as your I-20 or DS 2019 lasts, right? What's the problem with that? I mean, could I stay more than 2 years? Of course, if your program is a 4-year PhD program, you could stay there. But what if in Christmas, you want to come back home? You know, if you come back home during those 2 years, that's fine. If you come back home after the 2 years, then you have to apply for another visa. And then there has happened in the past that you're in the US, got friends, you decide to travel through the US, and there's Canada right there in the border. And why not visit Canada? It's okay whether your visa is, you know, still valid, but if the visa is not valid and you cross that border, oh my gosh, you have to apply to another visa. So Sarah, do you want to comment on that? Yeah, so it gets a little complicated, but what I say always is please look at your program dates on your form. This is where you will guide yourself when you can go to the US, when you can leave, and make sure, as Rita was saying, if you plan to come to Brazil, take a look at your visa validity to see if you can go back in if your visa date is coming to be expired. Now, as Rita was saying, you will stay in student status, but you need to pay attention to all of these things: your I-20 program dates, your stamp on your passport from customs, your
visa expiration date. All of these things take into consideration. And again, the Department of Education staff at your university will be helpful with these things. If you say, hey, I want to go to Christmas to see my parents in Brazil, what do I do? This is also a question they can help you with. And my coworker, Christian, just posted as well some information about the process. But I do want to just say, please look at those dates carefully. And when you're thinking about exiting the United States during your program, check everything before going. That is the best advice. Thank you, Sarah. So we're going to bring this session to an end. And again, Sarah, please receive our appreciation for being here today, answering our questions. We really appreciate it's a whole mission effort, but having you with a smile, talking to all the students and welcoming them to the United States, it makes a difference. So, thank you once again to you and Christian. And we will be continuing the program, and I'm giving the program back to Annelise. Sarah, thank you very much. Thank you so much for the opportunity, and good luck to everyone. Thank you so much. Thank you so much, Sarah. Thank you, Rita. I know you have a busy schedule, so we really appreciate your time and advice here. So we're going to move on with our next session, and I'm glad to say we are on time. So, yay! I want to invite Átila, Sá, and Suelen Toledo to talk about aspectos práticos. We're going to transition to a session that will be bilingual, right, Átila and Suelen? I will introduce you, and you will, I think, get back to these aspects that Sarah and Rita mentioned. We really think this is one of the crucial topics that you really need to understand, and that's a major difference between visa and the visa entry and then the status. When Rita says to maintain the status of your F1, you really, or J1, you need to be enrolled, full-time enrolled on campus in the program you are attending. So you will get all this information, and of course, general information here with Suelen and Átila. And then once you arrive on campus, you're going to talk to the international office staff, and they will assist you on that. And by the way, you have a session at 5:25 with two representatives from the University of Wyoming, and they will be talking about that too. Okay, so please stay connected and enjoy the next session. So it's my pleasure to introduce you to Átila Sá, an advisor from Education USA PUC-Rio office, and Suelen Toledo is our advisor at FAAP, a university in São Paulo. And both of them already study in the US, have extensive experience as an international student on campus, and they will be talking to you now. Em português ou inglês, sejam bem-vindos, Átila e Suelen. Português. Muito obrigada. Português, muito bem. Muito obrigado. Go ahead. Thank you so much. Então, eu acho que, vamos lá, fazer a transição para português, mas sem sombra de dúvidas, a gente vai meter um inglês aqui no meio da conversa. É impossível não fazer isso no EducationUSA Brasil, né? Obrigado pela introduction, já estou começando. Annelise, de fato, a Suelen e eu hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre aspectos práticos de viver dentro de um campus universitário nos Estados Unidos, ou de estudar num campus, numa universidade americana, embora você não more no campus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre moradia, por exemplo. E a Annelise fez muito bem de nos apresentar como EducationUSA Advisors, né? Eu estou aqui na PUC, eu sou na FAP, mas once upon a time, né, nós fomos também baby college graduates, como vocês estão vendo aqui na foto. Eu fui um estudante de graduação, então eu fiz um bacharelado em Sociologia e Francês, eu fui um double major. Eu espero que vocês saibam o que é um double major, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E eu estudei lá em Berea College, que é uma universidade particular, pequenininha, de 1.500 estudantes, que se encontra numa cidade com só 20 mil habitantes, no meio do Kentucky, né? E eu me formei em 2015. Então essa foi a minha experiência de estudar nos Estados Unidos. E, Suelen, você quer falar um pouquinho, se apresentar e falar um pouquinho da sua experiência?
Claro. Olá, pessoal. Meu nome é Suelen, eu sou advisor aqui no escritório da FAAP, em São Paulo. Eu também fiz meu bacharelado, que nem o Átila, nos Estados Unidos, já há muito tempo atrás, em 2011. Eu sou formada em psicologia pela Brigham Young University, uma universidade que tem 3 campos nos Estados Unidos. Então, eu comecei no campus do Havaí, onde eu fiz meus primeiros 2 anos no campus de Havaí, e depois eu pude transferir para o campo de Provo, Utah, uma cidade bem diferente do Havaí, com montanhas e neve, mas uma universidade de mais de 33 mil alunos. Então, eu tive a oportunidade de ver a diferença de uma universidade com 4 mil alunos e outra de 33. E nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho das nossas experiências para poder te ajudar durante esse período de transição. Isso aí. E quando a gente estava preparando essa apresentação, a gente, né, esbarrou várias vezes, né, Suelen, no fato de que nós tivemos experiências em certos pontos bem parecidas e em certos pontos completamente diferentes, o que é muito comum no sistema educacional de ensino superior lá nos Estados Unidos. Existe muita diversidade nas universidades americanas, né? Existem mais de 4.700 universidades, e vocês estão indo aí para universidades no país inteiro. Então, o que a gente traz para vocês hoje são algumas reflexões sobre aspectos práticos de chegar na universidade, de começar a se adaptar à universidade, mas saibam que a experiência real de vocês provavelmente vai ser um pouquinho diferente também, porque isso é parte, né, da experiência de estudar nos Estados Unidos. Cada universidade, cada comunidade acadêmica é única do seu próprio jeito. Então, nossa apresentação de hoje não é sobre cultura necessariamente, mas a gente quis falar um pouquinho sobre cultural shock, né? Porque antes de pensar em todos esses aspectos práticos de vida no campus, a gente tem que pensar que você está indo para um lugar onde tem uma cultura nova com a qual você vai interagir, né? E também uma característica da comunidade acadêmica nos Estados Unidos é que não é só uma cultura, né, com a qual você vai ter contato. Você vai ter contato com culturas do mundo todo. Então, a gente queria só que vocês tivessem em mente que ir para uma universidade nos Estados Unidos envolve, né, esse choque cultural que pode começar com muita euforia. Eu imagino que todos vocês estão muito animados para embarcar, para chegar lá no seu campus, para ver coisas novas, conhecer pessoas novas. Então, nesse primeiro momento, tudo é muito maravilhoso. Tudo brilha, tudo é grande, tudo chama atenção, bastante euforia. Depois disso, você esbarra no fato de que você, enfim, está longe de casa, com pessoas diferentes, com um clima diferente, com uma comida diferente, tudo que você conhecia, tudo que era confortável, que fazia parte lá da sua zona de conforto, está longe de você agora. Então, chega esse choque, né? Então, tudo aquilo que brilhava, que era maravilhoso, começa a parecer chato, e você começa a estar mais irritadiço com as coisas. Isso é normal, isso acontece, né? Depois disso, embora você esteja aí passando por esse choque, você está conta de que você é um estudante na universidade americana, portanto, você tem muitas obrigações a cumprir. Você tem que entregar trabalho, tem que estudar para as provas, tem que fazer seu homework. E a universidade não vai te esperar. Então, essa adaptação acontece gradualmente, né? Para que, então, se chegue nesse estado de estabilidade, de aceitar que você está num lugar novo, que está numa cultura nova. Uma coisa importante é que isso não acontece de forma linear, né? Muito provavelmente vem euforia e depois choque, volta para euforia e depois adaptation e volta para euforia e choque e assim por diante. Mas a Suelen tem aqui algumas dicas para lidar com essa adaptação, né, a uma cultura nova. Então, gente, é totalmente normal a gente passar por esse momento quando a gente chega nos Estados Unidos. Como o Átila falou, vocês vão ter vários sentimentos e ter vários momentos onde vocês vão sentir saudades, vão ver que é muito diferente do que você está se acostumado e realmente estão fora da sua zona de conforto. Então, nós temos aqui algumas tips, né, para te ajudar durante esse período. Então, lembre-se que o que você está sentindo é normal. Você e também qualquer outro aluno internacional e até aqueles alunos americanos que estão morando
fora de casa pela primeira vez, tá? Então, saiba que esse sentimento é totalmente normal, procure pessoas para conversar sobre o que você está passando, sobre o que está sentindo, tanto no campus universitário, como também com a sua família, né? Graças à tecnologia, hoje nós podemos facilmente estar em contato com qualquer pessoa no mundo. Nas universidades, você vai ter a oportunidade de conhecer muitas pessoas na sala de aula, tanto com as pessoas do International Office, que vão te ajudar em muitas coisas. Converse com eles, eles estão aí dispostos para conversar com você, tá? Outra coisa muito importante é você manter um bom senso de humor, tá? Dê risada dos perrengues que vocês vão passar, compartilhe esses momentos com a sua família também que você está passando, e saiba que tudo passa, tá? Tudo vai passar, e no final você vai olhar para trás e ver a experiência incrível que você teve. Muito importante, participe dos eventos que a universidade oferece. Sejam eventos da própria universidade, como jogos de algum esporte, ou clubes também de vários tipos de interesses, para você conhecer pessoas novas e pessoas também que têm coisas em comum com você. Então, participe. Eu, por exemplo, fui presidente do Clube Brasileiro na minha universidade por 3 semestres, e através disso eu pude conhecer outros brasileiros que também estavam estudando comigo, tá? Mas eu também participei de clubes que eram de outras nacionalidades, de outros interesses, e pude conhecer outras pessoas dessa maneira, tá? E através disso você também cria uma comunidade, a sua própria família ali, né? Para você não se sentir sozinho. Se divirta com os brasileiros, mas também faça amigos americanos e amigos internacionais. Isso é muito importante, tá? Em momentos como de holidays, né? Por exemplo, o Thanksgiving ou Natal, se você não está voltando para o Brasil para visitar sua família, muitas vezes essas são as pessoas que vão te acolher nesses momentos. Então, é muito legal. E se eles te convidarem para alguma coisa, algum evento que você não tenha participado, aceite o convite. No começo, eu sempre falava assim para as pessoas, diga sim, não diga não. Então, qualquer coisa que te chamaram, yes, 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 yes. E participe, tá? É isso aí, gente. Então, algumas dicas para começar. Mas vamos então aqui falar sobre alguns aspectos práticos de ser um estudante na Universidade Americana. Não poderíamos começar por outra coisa que não a sala de aula, né? Já que todo mundo está aqui para ser estudante lá nos Estados Unidos. Então, quer seja que você esteja indo para um programa de graduação e a sua experiência de sala de aula seja uma sala de aula de ensino médio, ou você esteja indo para um programa de mestrado e doutorado, e talvez você já tenha tido experiência no ambiente universitário aqui no Brasil, é quase certo que você vai se deparar com uma cultura de sala de aula um pouquinho diferente lá nos Estados Unidos. Eu trouxe essa foto aqui da minha sala de aula. Eu falei para vocês, eu estudava numa universidade muito pequena, então é comum em universidades pequenas que depois que você declara seu major, você basicamente tem todas as aulas com as mesmas pessoas. Então essas pessoas aqui da foto estiveram comigo desde o 2º ano até o 4º ano, né? Aqui é a foto do dia que a gente estava apresentando nossos trabalhos finais, eu chegando perto lá da formatura, né? Essa moça que está aqui ajoelhada na foto, no centro, é a nossa professora, Dr. Bauman, né? Ela era a chefe do departamento de Sociologia lá de Berea College. E ela é uma professora muito marcante porque ela tinha esse hábito interessante de mandar os sílabos para todos os estudantes antes de começar as aulas e pedir que todo mundo lesse, porque no primeiro dia de aula já ia ter uma prova sobre os sílabos. Como assim no primeiro dia de aula já ia ter prova? E o que é o syllabus, né? O syllabus é algo super importante sobre a cultura de sala de aula nos Estados Unidos. O syllabus é um documento que os professores vão mandar para os alunos no começo de cada disciplina, antes do começo de cada disciplina, para deixar claro como vai funcionar aquele curso, como vai funcionar aquela disciplina. Então, é basicamente o documento que estabelece todas as regras de funcionamento. Deixa claro como vai ser formada a sua nota ao longo do semestre, quais são as expectativas do professor, quais são os objetivos de aprendizado daquela disciplina,
Deixa claro quais são os seus trabalhos que você vai ter que realizar e até quando, né? Então, os prazos também estão listados aí no syllabus. Fala sobre como funcionam os office hours, os extra credits, né? E eu vou dar mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Então, saibam que o syllabus é um documento super importante. No começo de cada semestre, fiquem atentos ao e-mail de vocês para receber o syllabus de cada um dos cursos que vocês vão fazer, ou é possível que o syllabus esteja lá na plataforma da universidade, mas ler o syllabus com antecedência é super importante. Nesse caso aqui, a Dr. Bauman fazia todo mundo fazer uma prova, né? Um aspecto super importante da sala de aula americana é a pontualidade. Isso tem a ver com chegar na sala de aula no horário certo. A Dr. Bauman, que bom que tem a foto dela aqui, porque tem vários exemplos dela. Ela era maravilhosa, mas ela fechava a porta da sala, trancava a porta da sala 1 minuto antes do começo da aula. Então, se você chegasse atrasado, você podia bater na porta, chamar a atenção para o fato de que você estava atrasado, e aí ela abria lá com muita paciência, te pedir para sentar, e, enfim, chamar a atenção para o fato de que você tinha se atrasado, porque se atrasar na cultura americana, se atrasar especialmente para compromissos profissionais, porque ir para a sala de aula é um compromisso profissional, pega muito mal, gente. Então, a pontualidade é um valor da cultura americana que eu quero pedir que vocês respeitem, né? Vocês vão ver que chegar na hora certa te ajuda a se dar bem na sala de aula nos Estados Unidos. Outra coisa que te ajuda a se dar bem é a participação. É super importante interagir dentro da sala de aula. As salas de aulas vão ser diferentes, claro. A Suelen vai daqui a pouco contar umas histórias para a gente. É possível que a Suelen, porque estava numa universidade com 30 mil alunos, talvez a Suelen tivesse aulas, né, salas de aula muito maior. Mas aqui estão todos os meus amigos da minha sala de aula, meus colegas. Então, a gente era um grupo pequeno, então existia a expectativa de que a gente fosse interagir um com o outro, debater um com o outro, participar da aula, fazer perguntas, trazer colocações, trazer contribuições. Por quê? Porque a gente estava preparado para fazer isso. A gente estava preparado porque a gente tinha muita leitura e muito homework para fazer para todas as aulas, né? Então, reading e homework também são aspectos muito importantes da cultura de sala de aula nos Estados Unidos. Eu não sei se você, durante o ensino médio, tinha o hábito de fazer dever de casa. Se na faculdade aqui no Brasil você tinha o hábito de fazer dever de casa, de fazer trabalhos. Mas eu garanto para você que muitas horas vão ser dedicadas a, não dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula, fazer trabalho extra, né? Ler, fazer homework em preparação para as suas aulas. Isso é super importante. A participação, né, é um dos componentes da aula que contribuem para a sua nota. E as notas, gente, são muito importantes. Eu imagino que vocês que estão aí se preparando para ir para os Estados Unidos já são estudantes muito competentes, que têm notas muito boas. E eu acho que vocês também já levam a sério as notas de vocês. Mas eu quero dizer que é muito importante levar as notas a sério numa universidade americana, porque isso tudo contribui para o seu GPA, né? O GPA se chama aquilo que significa Grade Point Average, se eu não estou lembrando corretamente. Grade Point Average. E é basicamente aquele coeficiente de rendimento, digamos, né? Então, é aquela nota que você recebe no final de cada semestre, levando em conta quantas aulas você fez, quantos pontos você recebeu em cada aula, quanto você teve de nota em cada aula. E o GPA é super importante. Ele vai de 0 a 4 no sistema universitário, e ter um GPA mais alto pode ser muito útil, porque pode te ajudar a se qualificar para bolsas de estudo por mérito acadêmico, pode te ajudar a se qualificar para programas de honras, né, honors programs, ou honor societies, que levam em consideração o seu GPA. Além disso, se você tem interesse de lá na frente fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou concorrer a vagas, né, profissionais bem concorridas, o seu GPA pode ser levado em consideração. Então, as notas são muito, muito importantes, tá bom? Outra coisa que é importante é interagir com os professores, e é por isso que, dentro lá do syllabus, os professores já deixavam claro quais são as suas office hours, né? Então, quais são os horários durante a semana que o professor está disponível dentro do seu escritório para te receber. E, gente, precisa aproveitar isso. Eu não posso enfatizar suficientemente o quão importante é aproveitar os office hours que existem, né? Então, ir lá no escritório do seu professor, demonstrar que você está aprendendo, está gostando da disciplina, ou que você tem muitas dúvidas, que você não está acompanhando, que você não está entendendo. Conversar com os professores, ter essa proximidade, talvez seja um pouquinho de choque que vocês encontrem, né? Porque aqui no Brasil, não quero generalizar, mas eu acho que não é tão comum
um aluno individualmente lá no professor para falar, olha, eu estou tendo esse problema em casa, estou tendo esse problema com o trabalho, e por isso eu não estou conseguindo um rendimento melhor na aula. O que eu posso fazer para melhorar? Mas acostumem-se a fazer isso lá nos Estados Unidos. Os professores esperam que vocês usem esses office hours para bater na porta do professor e pedir ajuda, ou para falar do que está dando certo na aula, tá bom? Nesses office hours também você pode conversar com o professor sobre extra credit, né, que é uma chance de complementar a sua nota fazendo um trabalho especial. Então, se você não foi tão bem numa prova, ou se você atrasou a entrega de um trabalho, a pontualidade tem a ver com isso também, entregar os trabalhos dentro do prazo. Se você, por algum motivo, bobeou um pouquinho, deslizou um pouquinho, o extra credit pode ser essa chance de recuperar a sua nota. Né? Então, pergunta para o professor, para a professora, como é que eu posso fazer para ganhar extra credits, tá bom? Um último detalhe que eu quero falar aqui para vocês é sobre se matricular e, como é que se diz em português? Drop a class, né? Desmatricular, sei lá. Então, o período de matrícula sempre abre um pouquinho antes do começo do semestre. E, geralmente, nas primeiras semanas do semestre, você está dentro de um grace period, né? Onde você tem liberdade para trocar de aula. Você lê o sílabus, sempre o primeiro dia de aula não gostou tanto, então você acha melhor ir procurar outra disciplina para fazer aquele semestre? Durante as primeiras semanas você pode fazer isso sem nenhuma consequência, né? Esse grace period é exatamente para te ajudar a fazer isso. Agora, depois do grace period, se você sair de uma aula, se você está vendo que não está indo muito bem, que as notas estão baixas, que não está tendo um bom desempenho, e você quer desistir dessa aula, isso vai ser marcado no seu histórico. Vai estar lá para sempre que você, né, dropped a class, desistiu de uma aula. Então, se você quiser fazer isso, se você precisar fazer isso, atenção a fazer isso dentro do grace period, tá bom? Então, isso que eu queria trazer sobre classroom culture. Suelen, você quer contar pra gente como é que foi a sua experiência dentro de uma sala de aula numa universidade americana? Sim, o Attila já falou basicamente sobre tudo que é importante vocês saberem sobre a parte da cultura dentro de uma sala de aula em uma instituição americana, né? Mas o que eu queria reforçar também, né, até por ter feito psicologia, é que as universidades americanas têm muito recurso de apoio para os alunos quando o assunto é aprendizagem. Então, para alunos que têm algum déficit de aprendizagem, que precisa de algum apoio a mais, seja com mais tempos em provas, mais tempos em projetos, leniency em qualquer coisa, né, que a gente fala, normalmente a universidade vai ter um departamento de apoio para o aluno, ou o departamento de psicologia, onde você pode ir buscar esse tipo de informação. É seu direito, nos Estados Unidos, como um aluno, buscar e ter acesso a esses recursos, tá bom? Então, se você se achar que você está precisando de um tipo de apoio, por favor, busque isso. Se você não sabe onde for, sempre vai ao International Office que eles vão te direcionar. Ou converse com o seu professor, como o Attila disse, tá? Na minha universidade, como eu te falei, eu tive aulas que eram em auditórios, com mais de 600 alunos. Normalmente eram as aulas dos generals, aquelas aulas que são obrigatórias para os undergraduates fazer, né? Então, muitas vezes a gente não tinha contato com o professor, mas a gente tinha contato com o teaching assistant. Muitas vezes a sala de aula também tem um outro aluno ou um teaching, ele tem um papel de teaching assistant especificamente para ajudar os alunos quando o professor não tem como ajudar. Então, o teaching assistants também são muito importantes você ficar em contato. Eles fazem grupos de estudo quando é época de prova, para você ajudar uns aos outros. Então, é muito importante isso, tá? Quando você chegar na universidade, vocês vão ter toda uma orientação. Normalmente, o departamento internacional fazem isso para os to welcome, né, the new students, e eles normalmente vão te orientar em como montar a sua grade, né, das matérias que você vai fazer, como escolher, e como a Attila disse, você vai ter esse período de poder
experimentar cada aula, ver como que é os professores, tá? No meu caso, por exemplo, não sei se ainda existe, mas existia um site que chama ratemyprofessor.com, onde os alunos iam lá ver os professores e as matérias que eles ensinam e o que os alunos dizem sobre cada professor. E isso ajudava também a decidir qual a matéria que eu ia fazer aquele semestre. Então, era só isso, basicamente, que eu queria falar sobre isso. Thank you, Suelen. Vamos para o nosso próximo tópico. Eu vou tentar pick up the pace um pouquinho para a gente garantir que vai conseguir falar sobre tudo, né? Outro aspecto importante para levar em consideração quando você pensa na sua universidade, na sua experiência lá nos Estados Unidos, é a estrutura que o seu campus pode te oferecer. E aqui tem muita variação, né, gente? Porque são mais de 4.700 universidades, cada uma com seu campus, a sua cultura de campus e a estrutura de campus um pouquinho diferente. Então, pode ser que a universidade tenha isso, tenha mais disso, tenha mais daquilo. A dica geral aqui é: vá procurar, vá descobrir o que é que o seu campus tem para te oferecer. Em que sentido? Primeiro, health services, né? Então, cada um de vocês deve ter o seu próprio health insurance ou o health insurance da universidade. Isso provavelmente te dá direito a acessar o departamento de health services, né? Que é uma enfermaria básica para cuidar de coisas básicas se você precisar lá. Muita atenção a isso, cuidado, né, sobre o que é que o seu plano de saúde cobre, porque pode ser caro, né, acessar o serviço de saúde lá nos Estados Unidos. Então, muita atenção a o que realmente está incluso. De qualquer forma, o Health Services é algo oferecido pela universidade para todos os estudantes do que você pode se beneficiar. Bibliotecas também. Eu estudava numa universidade pequena que tinha uma biblioteca. E era maravilhosa, porque ficava aberta algumas épocas do ano, a noite inteira, então a gente podia ir para a biblioteca para estudar. Às vezes, né, era necessário fazer estudar a noite toda, então eu lembro de, voltar para o meu dormitório 3 da manhã com o meu laptop. Tem segurança dentro do campus para fazer isso, então é uma possibilidade. Pode ser que a sua universidade tenha academia e tenha várias atividades de esporte para te oferecer, então procurar isso também é super importante. O dining hall é parte, né, da estrutura do campus, e é um espaço muito legal, gente. É muito legal poder fazer essas refeições ao lado de pessoas do planeta inteiro, né? E poder conversar e trocar ideias com gente, né, que é super interessante. Pode estar estudando coisas semelhantes ou coisas diferentes de você. Realmente é um lugar dentro do campus onde as pessoas se encontram. Áreas verdes no campus, né? Os green spaces no campus também é muito importante. Lá em Bury, a gente tinha o que a gente chamava de The Quad. E pode ser que você esteja indo para uma universidade que tenha algo chamado The Quad também. Não é tão especial, não. É muito comum, eu quero dizer, né? Então, geralmente é esse espaço verde gigantesco que fica numa área central entre os principais prédios da universidade, onde você pode, se estiver fazendo sol, se estiver quentinho, colocar lá a sua toalha, trazer seu livro para ler, para estudar. Vão ter esquilos, e provavelmente vocês vão estudar num lugar onde as pessoas acham que os esquilos daquele campus são especiais, mas eles não são, tá bom? Todos os esquilos são os mesmos nos diversos campos americanos. Tem muitas oportunidades de se envolver com clubes e associações estudantis. E eu queria ouvir um pouquinho da experiência da Sueli com essa estrutura do campus onde ela estudou e com, especialmente, os clubes, as associações estudantis do qual ela fez parte. Então, como a Atila mencionou, né, tem universidades que são um pouco menores e outras maiores, mas todas elas, quando você chega, você sente que é uma mini cidade, feita só para os alunos daquela instituição, né? Então, vocês têm duas fotos aí, uma é dos football games que a gente tinha na universidade, isso é muito popular nos Estados Unidos, é bem difícil de entender um pouco o jogo, mas eu convido todos vocês a participarem de um evento atlético da sua universidade, seja de futebol americano ou outro, porque é uma experiência cultural muito legal de ter, e também os clubes, como eu já mencionei para vocês, eu era presidente do clube brasileiro, isso me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas e criar laços. Lá vai ter clubes de
de pessoas que jogam boliche até o clube de meninas que querem fazer exercícios juntos na academia da instituição. Participem desses clubes, é muito importante vocês se envolverem nesses momentos da universidade, né? Só isso. Sorry, what can you tell us about financial management? Então, vamos falar agora um pouco sobre Financial Management, que é uma parte muito importante, né? Nós, como alunos internacionais, nós estamos indo lá com o nosso visto de estudante, tá? Para aqueles que estão no F1 Visa, vocês vão poder trabalhar com trabalhos dentro do campus universitário, por meio período, que é 20 horas, tá? Então, esse dinheirinho vai ser um dinheirinho muito precioso para você usar nos seus gastos diários, tá? Então, eu vou falar algumas coisas que vai acontecer que é importante você saber. Então, assim que você chegar nos Estados Unidos, você vai poder abrir uma conta no banco, tá? Normalmente, o Departamento Internacional já oferece toda essa informação para vocês. Muitas vezes no próprio campus tem um banco que lá você pode ir lá tirar suas dúvidas e abrir. É um processo bem tranquilo de fazer, tá? E através do banco você vai ter seu cartão de débito, de crédito, você vai poder depositar dinheiro, você vai poder tirar dinheiro das caixas eletrônicas, que muitas vezes também tem no campus universitário, então isso vocês podem ficar tranquilos, tá? Lá, diferente daqui, não usam Pix, tá? O mais comum lá são esses aplicativos que vocês estão vendo aí, o Venmo, Cash App, o PayPal, tá? As pessoas no estado, não só alunos, mas todo mundo nos Estados Unidos, é muito normal eles abrirem uma conta nesse aplicativo para usar para transferir dinheiro entre eles, né? Então, se você sai com amigos e querem dividir a conta para transferir dinheiro, são esses aplicativos que eles usam, tá? Outra coisa muito importante é vocês se organizarem financeiramente, tá? Então, quando eu estava lá, eu tinha uma planilha no Excel, onde eu colocava todos os meus gastos mensais, quanto eu ganhava, para controlar o meu dinheiro e poder guardar o dinheiro, porque às vezes vocês vão ter emergências, tá? Emergências, talvez de saúde, onde vai custar um pouco mais, ou talvez vocês vão ter que quebrou o seu laptop e vocês vão precisar comprar um novo, você quer voltar para casa, comprar uma passagem de avião também, então é muito importante vocês se organizarem financeiramente, não só financeiramente, mas em tudo também que você vai fazer diariamente, né? Como aluno, vocês têm uma demanda muito alta de trabalhos, então é importante você se manter organizada, tá? E financial aid para aqueles que têm bolsa ou vão ainda tentar uma bolsa na universidade, é muito importante vocês lembrarem de manter o seu GPA na nota necessária para você manter o seu scholarship. Então, se o estipulado é que você mantenha acima de 3,5, então é muito importante você manter isso, ou senão você corre o risco de perder a sua bolsa, tá bom? E, como a gente falou, qualquer dúvida é sempre conversar com o seu professor, com o International Office, também com o Financial Aid Office, para ver como eles podem te ajudar. E é basicamente isso. Good. Acho que sobre esse tópico eu falaria rapidamente que eu estudei numa universidade que tinha um work-study program muito forte, então quase todos os alunos trabalhavam no campus. Então a gente tinha um dinheiro mensalmente por conta do nosso trabalho, que era pouquinho, a gente trabalhava poucas horas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e eu era muito desorganizado com o meu dinheiro. Então façam melhor enquanto vocês estiverem lá nos Estados Unidos, tá bom? Se organizem, usem planilhas, usem ferramentas para ajudar vocês a se manterem bem organizados com isso. Vou contar rapidamente uma história aqui de uma aluna que eu acho que está assistindo essa apresentação. A gente estava numa reunião, eu estava acompanhando a aluna como orientador do EducationUSA. A gente estava numa reunião com o departamento de finanças, né, de student finances lá,
do departamento financeiro da universidade. E aí essa representante da universidade, do departamento, estava falando, né, sobre os custos para o semestre, formas de pagamento e tudo mais. Aí a aluna vira e pergunta, né, então, meus pais vão conseguir um empréstimo para pagar por isso, né? Então, a pessoa do departamento de finanças da universidade olhou para ela e disse o seguinte: não é seus pais, é você. É você que vai ter que pegar esse empréstimo, é você que vai ter que se organizar para pagar as suas contas, né? Então, acho que foi um momento bem interessante, assim, cultural, porque isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, né? Vocês são adultos. Quem está saindo do ensino médio e indo para a universidade nos Estados Unidos, é agora que você vira adulto de verdade, né? Quem está indo para o mestrado, doutorado, provavelmente já precisou se organizar suas finanças desde, né, os últimos anos. Mas então fazer isso num país estrangeiro vem com uma série nova de desafios. Então se organizem e peçam ajuda também, tá bom? Mas vamos em frente. Outro aspecto importante para levar em consideração é transporte. O que você pode falar para a gente sobre transporte? Bom, dependendo de onde você vai estudar, pode ser um local urbano ou rural, então pode estar perto da cidade, onde tem restaurantes, shoppings, e outras coisas, ou pode ser um lugar mais afastado, onde não seja tão perto dessas coisas, tá? Independente de onde você for, os Estados Unidos tem vários tipos de transporte, dependendo da universidade, se a universidade for muito grande, às vezes eles têm até um ônibus dentro do campus universitário que te leva de um ponto ao outro, tá? Muitas vezes você vão poder ter um Student Pass que te oferece a oportunidade de usar o transporte público de graça, tá? Andar de bicicleta, a não ser que você vá para uma cidade muito grande como Nova York, é algo muito comum de usar nos Estados Unidos, então muitos alunos também usam bicicletas para se comover, andar pelo campus universitário. Táxi, Uber também é algo que os alunos usam, tá? Aqui tem uma foto de mim com o meu primeiro carro lá, tá? Uma coisa que é interessante nos Estados Unidos é que com um pouquinho de dinheiro guardado, você consegue comprar um carro. Não é muito difícil. E eu, guardando meu dinheirinho, eu consegui comprar um carro menos de $2.000 para mim poder usar, porque eu morava num lugar que as coisas eram um pouco distantes e o carro era muito importante, tá? Outra coisa que é importante nos Estados Unidos, a oportunidade de viajar para outros estados, conhecer outros lugares, é muito mais fácil. Existem aviões com bons preços para você viajar, trens, ônibus também, e claro, os carros, né? Então, eu, por exemplo, eu morei em Utah, que é perto de Las Vegas e Califórnia. Então, muitas vezes, em feriados, eu ia com amigos para ir visitar Las Vegas e conhecer um lugar diferente, né? Que a gente tem vontade também de conhecer lugares diferentes. Nossa, eu vou direto para o próximo tópico, acho que a senhora cobriu muito bem. Adicionaria rapidamente, só que se você está numa cidade grande, numa área urbana, o seu Student Pass pode te ajudar, acho que a senhora me falou isso, pode te ajudar a acessar o transporte público daquela cidade, né, com desconto ou inteiramente gratuitamente, tá bom? Eu morava num lugar rural, então eu fiz amizade com americanos que tinham carro e era maravilhoso. Outra coisa, gente, housing é super importante, é um aspecto prático muito importante para levar em consideração, né? Então, se você é um aluno, um estudante de graduação, muito provavelmente no primeiro ano você vai ter que morar dentro do campus. Muitas universidades têm essa regra para international students, né? Na minha universidade, a regra é que international students precisavam morar dentro do campus durante os 4 anos. Não tinha opção de sair para morar fora do campus, para live off campus, né? Então, acho que a proibição fazia muita gente achar que morar fora do campus era a melhor coisa possível, então todo mundo queria morar fora do campus e so on and so forth. Pessoalmente, eu adorava morar no campus. Então, morar dentro do campus, morar dentro de um residence hall é uma oportunidade única. Não tem outro lugar no mundo, não tem outra experiência que se compare a morar dentro de um residence hall, de um dormitório,
dentro de um campus de universidade americana, né? Então, com essa experiência, eu tive a chance de dividir meu quarto com pessoas, isso no primeiro ano, pessoas do mundo inteiro. A gente teve que conversar entre si para decidir quais eram as regras do nosso quarto, até que horas podia ter visitação, até que horas a luz podia ficar acesa, que horas eram umas quiet hours para a gente estudar. Então, a gente combinou essas regras e foi no nosso Resident Advisor, que é o RA, né? Essa é uma pessoa que vai estar lá dentro do seu dormitório, que é um estudante também, cujo trabalho é apoiar e auxiliar os estudantes dentro daquele dormitório a viverem bem, a ter uma comunidade, né, boa. Então, tinha as regras do nosso quarto, que eram lá assinadas e respaldadas pelo nosso RA, e tinham as regras do próprio dormitório. Então, eu morava num dormitório que era... acho que segregado é a palavra certa, tipo, era separado, dividido por gênero, né? Então, era só para meninos. Existem dormitórios só para meninos ou só para meninas, existem dormitórios onde não existe nenhuma exigência de gênero, existem dormitórios que são feitos só para aqueles alunos que fazem parte de um certo grupo. Então, alunos que têm um GPA muito alto podem ir para certo dormitório. A gente tinha esse dormitório lá em Berea, que a gente chamava o dormitório dos nerds, né? Mas era o dormitório onde aqueles alunos que queriam muito focar em estudar, que queriam quiet hours, iam morar, tá bom? Sobre morar fora do campus é algo que você pode vir a fazer como aluno de graduação, dependendo das regras da sua universidade, mas como aluno de pós-graduação, muito provavelmente você vai morar fora do campus. E muito provavelmente, a essa altura do campeonato, você já entrou em contato com quem possivelmente vai te alugar um apartamento, ou pessoas com quem você vai dividir um apartamento perto lá do seu departamento, perto da universidade, né? Se você não morou sozinho antes, essa é a chance também, né? Vai ser um desafio. Aprender a dividir as contas de casa, aprender a se organizar, cozinhar para si mesmo, né? Então, é uma oportunidade bem legal também, né? Nesse caso, você é um adulto completamente independente que mora numa cidade americana e vai para aula todos os dias, tá bom? A gente tem umas fotos bem legais da Suelen aqui no quarto dela. A Suelen foi RA, né, Suelen? Centro de Direito, por isso que ela está aqui com essa regra do banheiro, tá bom? Mas eu vou pular um pouquinho para a gente conseguir falar de um último tópico super importante, que é work and taxes, né? Não existe nada mais adulto do que pagar imposto, né, gente? E muito provavelmente você vai ter que pagar imposto lá nos Estados Unidos. Aqui a gente chega naquele tópico que a gente ouviu também do pessoal do consulado, né? Então, vamos lá, para fazer um overview bem rápido. Com o seu visto de estudante, seja J1 ou F1, você tem o direito de trabalhar dentro do campus. E aqui é uma foto de mim trabalhando lá no meu campus. Você pode trabalhar por, no máximo, 20 horas semanais durante o ano letivo, durante o período letivo, né? Então, durante aquela época que você tem aulas, no máximo 20 horas. Lá na minha universidade, eles só permitiam que a gente trabalhasse no máximo 15 horas, porque eles não queriam que isso esbarrasse no nosso desempenho acadêmico. Então, é possível que a própria universidade tenha regras ainda sobre isso, tá bom? Mas aí, isso é durante o ano letivo. O que acontece depois disso? Nas férias, né? Tipo, nas férias de verão, que são 3 meses, eu posso trabalhar? Pode. E o seu visto de estudante te permite trabalhar por 40 horas, então full time, né? Durante o período de férias. Se você quiser fazer algo como um estágio, que vai ser um trabalho, mas que vai contar como crédito, que vai te ajudar nos seus estudos, você pode usar algo que se chama CPT. É um direito que vem com o seu visto de estudante, né? Que é o Curricular Practical Training. Isso quer dizer que você precisa ir lá no International Student Office, pedir a assinatura da pessoa certa, para que você tenha direito para trabalhar fora do campus. Aí você pode fazer um estágio em qualquer empresa, em qualquer organização dos Estados Unidos. O seu visto de estudante te permite fazer isso durante as suas férias dentro desse regime que é o CPT, tá bom? Tendo se formado, tendo terminado o seu programa, você tem direito a uma outra coisa que se chama Optional Practical Training. E o nome já diz tudo, é opcional. Você pode escolher, depois de terminar o seu programa, ir procurar uma oportunidade profissional, um emprego, para colocar em prática aquilo que você estudou. Então, isso já vem como um direito do seu visto de estudante. Todo e qualquer estudante tem pelo menos 1 ano de OPT, de Optional Practical Training, para concorrer a uma vaga de trabalho dentro do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Aqueles alunos que estudam ciência, tecnologia, engenharia, matemática, né? Então, alunos de STEM, tem direito a uma extensão de 17 meses depois desse primeiro ano. Então, se você é um aluno de engenharia, de matemática, de tecnologia, de ciências, você pode ter o direito de
depois de se formar, trabalhar por até 27 meses, 29 meses mais ou menos, né, como uma pessoa qualquer, digamos, como uma pessoa com plenos direitos de trabalhar nos Estados Unidos, tá bom? Seja trabalhando fora do campus ou dentro do campus, fora do período letivo ou durante o período letivo, você vai ter que pagar impostos pelo seu trabalho. E, muito frequentemente, esses impostos já são retidos na fonte, então você não recebe isso, a universidade já retém isso e repassa para o governo federal, para o governo estadual, mas lá em abril vai ter o Tax Day, que é o dia que a universidade provavelmente vai te ajudar, vai reunir os estudantes internacionais para vocês preencherem os formulários necessários, para vocês receberem esse W-2 form, que é mais ou menos um informe de rendimentos, digamos, né? Já que o seu empregador é a universidade, porque você só pode trabalhar no campus, a universidade emite esse documento para comprovar quanto você ganhou, quanto você já pagou de imposto, e aí você reporta isso tudo, você declara isso para o equivalente ao leão nos Estados Unidos, e aí possivelmente você vai ter um tax restitution, né? O tax return, que, gente, quando eu recebia o meu tax return, era tipo, sei lá, $500, $600, eu me sentia milionário, né? Então, o tax return é bem legal também, tá bom? A universidade vai te ajudar com tudo isso. A gente chegou no nosso horário, então eu não quero mais prender vocês, assim, eu espero que a gente tenha conseguido trazer informações interessantes, informações que vão ajudar vocês lá no dia a dia da universidade. Saibam que a gente falou da nossa experiência, né, Suelen? Mas possivelmente vocês vão ter experiências diferentes também, porque isso é uma característica das universidades dos Estados Unidos, tá bom? Muito obrigado, Suelen, por compartilhar essas histórias, esses insights. Obrigado, Annelise, pela oportunidade de compartilhar isso com todo mundo. E boa ida, né, para os Estados Unidos. Obrigado, Annelise. Bons estudos, isso aí. Muito obrigada, Suelen, Átila, pela contribuição com a memória, né? Parece que a gente está lá de volta, não parece? Ver as fotos de vocês, dá para imaginar. Muito bom, nada como quem já vivenciou isso, poder compartilhar, né, gente? Então, nós vamos seguir agora com mais duas super advisors que vão falar sobre um componente super importante também para o sucesso de vocês nos estudos dos Estados Unidos. É como usar a escrita acadêmica, né? Todo mundo se prepara para fazer os essays para candidatura, para ser aceito, e a gente sempre diz, existe uma razão para você dominar o idioma, né? Para ser bem-sucedido lá, não só para passar no teste, mas para ser bem-sucedido na sua adaptação cultural e acadêmica. E writing skills é ouro para quem quer ser bem-sucedido na faculdade, no mestrado ou doutorado. Então, a Dani, que está lá na aba em Recife, nossa advisor, que já está há vários anos com a gente, assim como a Regina, né? Oi, gente, boa tarde. Oi, Anne. Sejam bem-vindos. A Regina Tuasa está na Faculdade Pequeno Príncipe, em Curitiba. Então, nós estamos com o Nordeste e o Sul representados aqui. Vocês viram que temos advisors de todos os lugares do Brasil aqui ajudando vocês a se preparar para ter uma experiência bacana nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Sejam bem-vindas, podem compartilhar a tela. Stay tuned aí, que temos ainda mais uma session com a University of Wyoming na sequência. Obrigada, meninas. Maravilha, Anne. Todo mundo está vendo aqui a apresentação? Vocês conseguem ver? E bora lá. Então, um prazer estar aqui hoje. Eu falei para a Annelise, quando ela fez o convite, que esse é um dos momentos que eu mais amo participar, porque a gente que participa da jornada toda dos alunos, né, desde aquele momento do interesse, do sonho, daquele início todo, né, chegar nesse momento agora, que é o momento que vocês estão se preparando para viajar, que a gente sabe que tanta coisa linda vai acontecer na vida de vocês, é realmente muito emocionante. Então, para mim é um grande prazer estar aqui hoje, especialmente estar do lado da Regina, que é minha amiga, colega de trabalho e roommate. Essa foto foi no nosso quarto na Costa Rica, no último treinamento do EducationUSA. E hoje a gente está, inclusive, de combinadinho do USA. Ela está de vermelho e eu estou de azul. Então é isso, é essa sinergia aí que a gente tem. Vamos lá, Regina. E todo mundo. Então, a gente vai falar um pouco sobre escrita acadêmica, mas também abrir um pouco mais o leque e falar sobre comunicação online, né? E aí... a primeira vez que a gente fez esse pre-departure completamente online para o Brasil, a gente estava no meio da pandemia, né? E era muito... E a gente ficava pensando, né, sobre o tanto de mudança que vinha acontecendo, o momento que a gente estava vivendo, né? E todas as mudanças pelas quais a gente estava passando, né? Enfim, era um momento muito
muito delicado, muito especial, né? Como todos nós aqui sabemos. E eu lembro que eu fiz esse slide naquela época, e isso era muito forte para mim, mas essa é a nossa vida, né? Independente de pandemia, o mundo ele está sempre mudando, né? A vida da gente ela sempre muda. A cada dia a gente tem novas possibilidades, novos desafios, e a gente aceita, né? Viver, né? Essa experiência, e a gente vai tentando vivê-la da melhor maneira, né? Seja com chuva, com sol, com tempestade, com brilho do céu, com inteligência artificial, sincronamente, assincronamente, né? A gente vai tentando fazer sempre o nosso melhor, né? Então, é bem importante, né, falar sobre flexibilidade, né? Um tema que a gente, quando fala sobre orientação pré-partida, ele está em todo momento, porque o tempo todo a gente precisa estar exercitando isso, essa flexibilidade, esse olhar para o diferente, esse olhar para as habilidades que a gente precisa desenvolver, que a gente às vezes ainda nem sabe quais são, e que dia após dia a gente vai observando, né, como as coisas vão mudando e o que a gente precisa fazer para dar conta dessas mudanças da melhor maneira. E aí, eu vou começar falando sobre essa coisa da comunicação online. Talvez muito do que está aqui vocês já conheçam, mas eu gosto muito de falar porque às vezes tem coisa que a gente passa batido, né? E não take for granted. E quando vê, está fazendo algo que às vezes a recepção aí do outro lado não é tão legal, né? Então, quando a gente fala sobre comunicação online, a gente está falando aqui sobre submeter um texto online, submeter arquivos online de uma maneira mais formal. A gente está falando sobre comunicação por WhatsApp, a gente está falando por comunicação por e-mail, por áudio, por tudo, né? De tudo isso, na verdade. Então, aqui são algumas dicas, né? É a questão do não uso, né, do caps lock, né, que na linguagem escrita online é como se você estivesse gritando, falando alto, né? E aqui no Brasil eu sei que a gente gosta às vezes de falar alto, né? E dependendo da situação, isso é bem aceito. Outras situações nem tanto, mas especialmente, né, em alguns outros países isso é visto como um ato de bastante desrespeito, né, independente até da situação. Então, tomar bastante cuidado com caps lock. Avoid sarcasm, especialmente situações de texto escrito, né, e qualquer situação onde a gente não tem elementos extratextuais que nos ajudem, né, a dar conta desse sarcasmo, dessa brincadeira que a gente quer fazer. Então, para que a gente seja bem entendido, é sempre muito importante a clareza da forma como a gente comunica, né, uma mensagem. Be wise when using chat box. Então, isso também, seja em grupo de WhatsApp, seja em chat box do Zoom, em aulas, em diferentes contextos, né? Pensar sempre no que você vai estar compartilhando ali, em como você vai estar compartilhando, né? Saber que as pessoas têm tempos diferentes que são dedicados a diferentes atividades, então, às vezes, você encher também muito o chat box com diferentes coisas, não pode não ser tão legal para outras pessoas. Então, cuidar desse uso aí, ser bastante cuidadoso. Sempre attempt to find your own answer antes de perguntar diretamente. Não tem problema absolutamente nenhum em perguntar, de saber das coisas, de ir atrás, né? Mas é sempre muito importante, eu acho que vocês talvez fizeram isso ao longo do processo também de application, a gente demonstrar o interesse da gente por determinado assunto, pelo que está acontecendo, mostrar que a gente está atualizado com o que está, né, acontecendo e que está se colocando, né, está se esforçando, na verdade, para participar de qualquer situação aí social, acadêmica que a gente está vivendo. Então, buscar sempre a resposta, né, para as perguntas é o primeiro caminho, e às vezes a gente não encontra mesmo e está tudo bem, mas a gente já fez esse primeiro movimento e aí, então, segue para fazer uma pergunta, para checar, mas demonstrando que fez esse primeiro passo. Sempre stop também e pensar em grammar and fonts, né? Quando a gente fala em comunicação escrita, e dependendo do contexto, né? Por exemplo, um WhatsApp que a gente usa o tempo inteiro, né? Às vezes a gente volta aí umas casinhas com relação ao cuidado que a gente tem com gramática, né? Com a maneira como a gente está usando, né, a linguagem. Pontuação, né, que aí vai ser o próximo ponto também, e às vezes isso sai do WhatsApp e vai para outros contextos, então tem muito cuidado, porque a linguagem, né, seja escrita, seja falada, ela vai ser a nossa voz, vai ser a voz de vocês nesse novo contexto, a maneira como vocês se apresentam, né, então ela é muito poderosa, e vocês devem usar isso em favor de vocês, e evitar sempre situações em que às vezes uma mensagem pode não ser recebida da melhor maneira, porque teve uma pontuação que foi inadequada, né? E parece um descuido, quando não é, com certeza, o que vocês queriam que fosse passado.
Sempre be kind and be professional em ambientes acadêmicos, ambientes profissionais. Esse é o tipo de relação que vocês vão querer construir. Então, cuidado com a pontuação, cuidado com a maneira com o spelling, né? Como as palavras estão, checa sempre para ter certeza que está certinho, né? Que está tudo ok. Greetings também, sejam nice to other people, né? Sempre muito bom quando as pessoas são nice to us, né? Então, que a gente sente esse acolhimento, né? E também eu acho que é muito bom quando a gente pode retribuir isso. E também write full sentences, parece uma coisa bem óbvia, mas a gente está tão acostumado a escrever coisa bem rápido e ser bem direto, especialmente no texto escrito, às vezes eu sou meio rude, tá? Então cuidado também com isso. Já quando a gente vai pensar um pouco, né, sobre o Átila, estava falando um pouquinho sobre a questão dos syllabus e toda essa referência, né, com o material que é submetido para as universidades americanas. Então, sim, né, dependendo, submit files the right way. E como é que você vai make sure que você está submitting the right way? Aí, fazendo todo esse mix de português e inglês, checando os sílabos, checando as orientações, read first, read again, entendendo bem o que foi dito, mostrando interesse, mostrando a atenção que você está dando, mostrando o tempo que você está dedicando para aquilo ali, ao submeter da maneira correta o que foi solicitado. E essa submissão correta, ela envolve a forma de fazer citações, né, que a Regina vai falar um pouquinho, eu também, né, envolve tamanho, fonte, várias outras questões aí, tipo de arquivo, tá? Então, be very careful with that. Read first and read again, sempre, né? Às vezes a gente dá uma olhada primeiro no texto e às vezes não capta tão bem, lê novamente, processa a informação, think before you type, sempre assim, aguarda um pouco, dá aquele respiro antes de sempre escrever, e isso é uma lição para a vida inteira, não só para o contexto de universidades americanas, para o contexto acadêmico, profissional, mas pessoal também, né? Sempre um respiro, ele é maravilhoso, assim, para oxigenar a vida e fazer com que a mensagem ela saia mais adequada com o que a gente quer transmitir. Avoid the use of emoticons, né? Os emojis e tudo. Não tem problema usar, dependendo do contexto, em contextos mais informais, mas lembrem-se também que a linguagem escrita, verbal, ela é uma linguagem muito direta, né? E que nesse tipo de linguagem a gente consegue exprimir mais diretamente o que a gente quer no texto. Quando a gente usa um emoticon, nem sempre o entendimento que a gente tem desse signo, né, desse símbolo, é o mesmo que o outro vai ter. Então, tomar cuidado nesse uso também. Evitar mandar mensagens fora das working hours, né, do horário realmente de trabalho, mesmo que a gente saiba, a pessoa pode responder depois e tudo, mas evita, inclusive e-mails, tudo, tentar agendar, usar alguns artifícios, né, que a gente tem, dependendo da forma como a gente vai submeter essa mensagem, e sempre ser muito cuidadoso também com a forma como a gente lida com nossas informações pessoais. Lembrando que no contexto das universidades americanas, vocês vão estar, né, aí falando sobre, vocês vão estar dentro de um contexto acadêmico, profissional, né, em que é claro que a pessoalidade de vocês, ela está ali inclusa, a gente não deixa ela do lado, deixa em casa, né, mas ela deve ser cuidadosamente inserida, né, onde é relevante nessas interações que a gente vai ter. Dani, e aí eu vou... Oi, fala lá, Regina. Oi, pessoal. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde. Volta o slide que tem um comentarinho. Agora a gente vai começar nos nossos comentários. Algumas coisas muito importantes, né, que a Dani falou, a gente está falando sobre a comunicação online. Isso se aplica muito à vida interpessoal também, nas relações, né, nos contatos acadêmicos nos Estados Unidos. Então, muitas dessas dicas valem também para a linguagem falada, para a oralidade, né, para as interações pessoais, e principalmente algo que me chamou a atenção, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é sobre submitting files. É muito importante, como o Átila comentou, a Suelen comentou sobre pontualidade em aula, mas também a pontualidade nas entregas dos materiais, dos arquivos e afins, e sempre lembrar que é muito deselegante, a gente tem que pensar sempre nas questões culturais e elegância, em como a gente age e reage às interações acadêmicas. A questão de enviar e-mails e cobrar, né, o recebimento dos e-mails, ou você manda um e-mail na sexta-feira e já tem aquela ansiedade inicial de que você quer que o professor ou que o seu colega ou algum departamento responda. Então, eu aproveitei para trazer esse gancho, porque é muito importante. Se você tem que considerar questões de feriado, questões de fim de semana, questões do horário que você enviou a mensagem, porque a gente não pode pensar que as pessoas vão estar disponíveis o tempo todo.
né? E academicamente, isso é uma das questões da netiquette, né? Que é a etiqueta online. Então, é muito importante pensar nisso quando a gente manda e-mails para os professores, quando a gente não pode esperar mandar hoje para ter uma resposta para um trabalho de amanhã cedo. Isso parece super óbvio, mas muitas vezes não é. Então, é pensar, se planejar antes de escrever, planejar considerar os deadlines para quando a gente vai falar. Porque quando a gente falar da escrita, a gente vai falar muito das questões, as regras, questões de propriedade intelectual e tantas outras coisas, mas é muito importante pensar nessas questões de etiqueta. E quando a Dani colocou no slide, a gente pensa no sarcasmo, é verdade que a gente tem que considerar questões de linguagem, muitas vezes, quando você lê, isso é básico, né? Mas quando a gente lê, a gente não sabe o tom que a pessoa está falando, né? Então, principalmente quando a gente vai falar sobre formalidade e outras questões, é sempre muito importante pecar para o mais do que para o menos, né? E acho que isso é uma questão em todos esses aspectos, é muito importante a gente pensar nisso também. Vamos lá, continuar, Dani. Massa, Regina, ótimo. Eu me lembrei também da apresentação aí do Átila e da Suelen, só reforçando, quando eles falaram sobre office hours, né, também. E como esse espaço é um espaço importante para tirar dúvidas, esse espaço de comunicação mais direta, né, com os professores, com todo o suporte que vocês precisam. Então, cuidem bem nesse gerenciamento aí das atividades de vocês, do tempo de vocês, né, para usar esses espaços mais adequados, né, para esse contato. E quando necessário fazer de outras maneiras, né, vocês vão estar utilizando também essas dicas e outras aí, né, no contexto acadêmico e na vida. Sim, Bora isso lá. envolve até como a gente chama o professor, né? Porque aqui o nível de formalidade que a gente tem com os professores, a forma que você se reporta ao professor é muito diferente nos Estados Unidos. Então, quando você tem isso em mente, você pensa na linguagem falada e você pensa na linguagem escrita, né? E aí a gente parte para essa parte dos professional emails, que a gente considera, quando a gente fala professional, a gente está falando da postura profissional e da conduta acadêmica que nós temos com os pares na universidade, mas é muito importante já pensar como eu devo me reportar a um professor, como eu devo me reportar a um colaborador de algum departamento da universidade, porque isso diz muito de quanto respeito e consideração você tem, de quanto você tem de conhecimento da cultura e de quanto você está sendo realmente adaptável àquele contexto. E aí a gente começa, até vou começar essa partezinha, Dani, vai, Regina, para esse gancho, de como, quando você sabe como você deve falar com os professores de forma não tão informal, né? Então, você vai tratá-lo pelo sobrenome, né? Algumas vezes pelo degree que ele tem, porque a gente vê como o professor quer ser chamado, ou alguém responsável por algum departamento. É sempre importante que quando você entende esse nível de formalidade, fica mais natural a transição para quando a gente vai fazer um e-mail. Pensar como que vai ser o greeting, né? Como que vai ser, são tantos estudantes, como que você vai se apresentar para que eles saibam quem você é? Para que você está escrevendo? O que você quer dizer naquele e-mail? Não é para a gente florear e colocar tantas informações, porque algo que é muito diferente culturalmente é o inglês. É uma língua objetiva, né? Então, você tende a falar e escrever coisas mais resumidamente, e a gente sempre tem que pensar como a gente receberia esse e-mail. Quanto mais longo o e-mail, maior resistência à leitura, né? Então, quanto quão objetivo você vai ser, quando você for concluir o seu e-mail, que é muito importante manter o nível de formalidade, você não vai colocar hugs and kisses e outras coisas, mas né, a gente vai pensar, que é o que a Dani já vai falar, daí, eu já falei de todos os itens, né, que o end with a closing, eu estou seguindo a sequência, mas qual linguagem que eu vou utilizar? Qual é o vocabulário? Eu vou colocar um sincerely, vou colocar um best regards, um regards, ou como que eu vou fazer essa escolha linguística? Então, nessa caixinha azul, vocês conseguem perceber a importância, por exemplo, do subject line. A pessoa precisa entender quem está falando, o que está falando e sobre o que seria, porque senão você não consegue prever o que vem na mensagem. Parece óbvio, o legal o óbvio sempre tem que ser dito. Pegadinha, né? Porque se a gente não diz, depois a gente pode pensar, nossa, será que aquele estudante cometeu esse erro por falha de comunicação? E não pode ser. Então, como que você vai indicar um subject line que seja claro, específico, objetivo e interessante?
né? Então, isso é muito importante. Quer comentar, Dani? Não, eu acho perfeito, Regina, é bem isso. Eu gosto muito também de imaginar, né, em qualquer relação que a gente pensa, né, essa questão do outro, né? Imagina quando a gente recebe um e-mail, né? Qual é a nossa expectativa, né? De como a gente quer ser tratado, de como a gente quer que seja uma linguagem direta, de como a gente quer entender quem é aquela pessoa, né? Isso em qualquer contexto, né? Então, mesmo diante das variações, né, que a gente vai ter aí na língua, na forma como a gente se expressa, nos diferentes tipos de relação, né? Todo mundo, assim, os pontos que são colocados aqui são bem essenciais, né? E eu acho que você já tocou em cada um desses pontos aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos, né, para a gente dar uma olhadinha, né, nas diferenças. Desculpa te interromper. Uma questão que eu só não comentei, que é do first names versus os sobrenomes, é que existem algumas ocasiões em que o professor ele menciona e ele pede que você chame pelo primeiro nome. Existem algumas interações que ele fala, não, please call me tal. Aí, ok, mas até chegar nesse lugar, você vai sempre usar o nível maior de formalidade, vai usar o Mr., Mrs., Miss, ou o que for mais adequado, mas é muito importante você ter essa noção e essa leitura, essa sensibilidade, né? E uma outra coisa, se você quiser já ir, por exemplo, pode passar, Dani, mas um outro comentário só que eu gostaria de fazer é a questão de attachments. A gente sempre tem que ser muito cuidadoso com que tipo de attachment, que tipo de anexo que você vai colocar, se vai colocar naquele momento ou se você vai pedir para enviar. Né? Às vezes você quer fazer algumas perguntas para o professor, alguma coisa, você pergunta e fala, posso enviar o arquivo? Ou coloca por meio de um link, por exemplo. Eu não sei se a Dani caiu agora, porque a apresentação fechou. Porém, enquanto isso, eu vou comentando. É muito importante que a gente tenha essa percepção. Por quê? Porque quando depende do arquivo, depende da comunicação que você vai fazer. Dani, você caiu? Caiu, tá com áudio também, não tá no mudo. Então a gente já volta para... Caí, mas voltei. Deixa eu compartilhar aqui de volta. Pronto, estão vendo? Desculpa. Então, pode passar para o próximo até, que daí esse nível de comunicação, então, às vezes... A Anne fez um sinal. It's me, sorry, just saying you have 5 minutes, that's it. Ok. Então, a gente já está, ok. E quando a gente fala nessa comunicação, então, quão profissional é esse e-mail? Então, você vai perguntar uma resposta direta, assim como se você estivesse num chat, ou você vai usar todos aqueles passos do que a gente falou? Fazer um greeting, falar quem você é e etc. Então, isso é muito importante. Não pode ser só, você não está no chat, né? Você está fazendo uma comunicação por e-mail com o professor. Então, Dani, se você quiser falar alguma coisa e quiser seguir, acho que a gente... Isso, eu vou seguindo para a gente conseguir chegar até o final. Né? Vou mostrar, esse aqui foram alguns exemplos assim, bem diretos, que estão indicando o purpose, mas falta esse cuidado, né? Essa elegância que a gente falou, né? Que demonstra esse respeito com o outro, né? Assim, não é exatamente um e-mail quando a gente pensa nos gêneros. E aqui um e-mail, né? Inclusive a Ana Cine Cariello, né, que é uma advisor da EducationUSA, ela que está aqui, né, ilustrando esse e-mail, né, parte dessa apresentação foi dela, né? Então eu também queria indicar essa autoria. Tá? Então aqui a gente tem um e-mail bem lindo, maravilhoso, olha aí, Regina. Begin with a greeting. E aí, o Dear Professor Jones, inclusive essa coisa que a gente falou do último nome, primeiro nome, né? Sempre é importante ter essa comunicação também com os professores e com as pessoas para entender como elas querem ser chamadas, qual o nível de formalidade que elas esperam. E tem uma fala que a gente usa muito aqui no escritório, que é When in doubt, find out. Ok? Então, tá na dúvida, vai atrás. Como é que eu chamo? Não sei chamar, vou descobrir como é que eu chamo. Então, aqui, optou-se pelo último nome, Professor Jones, certamente que chegou. Eu sei de onde você tirou esse when in doubt, find out. I know you know. I know, we all know. Mas, olha, tem ela se apresentando, em que aula que ela está, o que ela quer falar, qual é a pergunta, e ser específico, conciso, direto, e não pôs um sincerely, mas pôs um thank you, né? Super curtinho, ó. Lindo. Assim, já printa isso aqui, eu gravo para a vida. E segue com essa objetividade, cuidado, respeito com o outro, né? Indicando o que você precisa, né? Então, tem mais chances de receber a resposta mais adequada também. Vamos seguindo adiante. Então, a gente falou muito sobre esse contexto de... Tempo, né?
A gente falou sobre esse contexto aí da comunicação um pouco mais informal, a gente falou um pouco sobre e-mails, e agora a gente vai migrando aí para as essays, né, os homework assignments, né, que vocês vão estar fazendo o tempo inteiro. Vocês ouviram já aí, né, novamente o Rato e a Ellen falando sobre homework, né, e tudo que vocês vão precisar fazer como parte das atividades da universidade. Só para começar, a Regina vai falar depois um pouquinho, né, dar uma geral sobre tipos diferentes de texto, mas vocês vão ter, né, os homework assignments, diferentes tipos de assignments, sempre cuidar para observar o syllabus e ver o que é esperado de vocês, quais são os prazos, né, tudo que vocês precisam fazer. Observar a questão de citation, né, de qual é a forma como vocês vão fazer a citação, né, onde vocês vão indicar a autoria de parte do texto, né, que vocês estão utilizando nos assignments de vocês, né. Aqui a gente tem algumas sugestões, né, algumas indicações que vão aparecer, o MLA, APA e Chicago. Normalmente o professor ele vai indicar qual é a forma, né, que ele quer que você utilize, né, na maneira de fazer a citação. E tem aqui esse link, que é um link da Purdue, que fala bastante sobre isso, né, dá algumas dicas, né, que fica como um conteúdo adicional para vocês darem uma olhada. E o que a gente brinca de falar, geralmente, não é para ser criativo, é para seguir a instrução. O professor pediu, a gente faz. A criatividade pode estar no conteúdo, mas não no formato. É como a gente faz no Brasil, geralmente a gente usa o ABNT. Não é para mudar. Não é para mudar as margens, não é para mudar a letra, o espaçamento, é muito importante. E letrinhas bonitinhas são para as nossas comunicações pessoais, né? Você quer, mas eu gosto muito dessa letra, eu adoro o comic, adoro aquele Comic Sans. É fofo, mas não para o contexto acadêmico. Então, sigam sempre, é muito importante seguir sempre a instrução do professor, porque o seu trabalho pode não ser aceito, pode ser descontado ponto ou simplesmente não ser considerado. Por quê? Porque você não entrou nas regras. Então, o melhor é sempre ler as instruções e seguir. E aí a gente fala sobre a escrita acadêmica, os essays, os trabalhos, os papers, né, que vão ser denominados em formas diferentes. O professor falava, você precisa fazer um paper de tantas páginas. Primeiro, segue o número de páginas, a estrutura, e você sempre vai ter que escrever muitas coisas. Então, primeiro, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Então, pratiquem a leitura acadêmica, pratiquem estar em contato com a linguagem acadêmica, com o conteúdo que vocês estudam, mesmo fora de aula, para que isso ajude muito na escrita. E cada professor tem regras, como a gente acabou de mencionar, e quando a gente fala de citações, a questão de plágio, a questão da utilização da ideia alheia, é uma questão de ética. Ética, uma questão, não é só de consciência, é uma questão de respeito ao direito e à propriedade intelectual do outro. Então, isso é uma questão muito, muito, muito séria no Brasil, nos Estados Unidos e no universo. Então, a gente tem que seguir isso como uma regra muito fixa. Então, nunca use as palavras dos outros sem dizer que essas palavras são delas, né? Porque a gente está roubando a ideia de alguém. Então, para não roubar a ideia de alguém, é só mencioná-la. É só citá-la de uma forma correta, acadêmica, e daí volta para a nossa palavra elegante. A elegância está na ética, né? Você sempre manter a sua linha de que eu sei o que é minha palavra e o que é do outro. Se você for parafrasear, você pode parafrasear, mas aquela ideia é da pessoa A, e você vai mencionar a pessoa A, tá? Então, mesmo que você resuma, é importante citar. E é importante que o paper é seu. Então, é muito importante que as suas ideias estejam presentes nesse trabalho. Então, você coloca a sua ideia e cita alguém que sabe mais ou que pesquisou mais do que você. Mas as suas ideias têm que estar presentes, porque o professor tem que entender qual é o teu desenvolvimento, pensamento crítico e afins. Vamos para o próximo? Vamos. E aí, pensando nesse contexto, aqui a gente só colocou, né, rapidamente para vocês verem o que é a sua ideia, o que foi buscado de um outro autor. Existem diversos softwares, diversos fontes que fazem essa verificação de plágio e a verificação qual é a porcentagem que você pode ter de ideias alheias no seu paper. Então, acho que isso é super importante. Né? Então, aqui vocês veem. E os professores, de preferência, não deveriam estar checando isso o tempo todo, né? Mas se puder voltar, a gente só vai falar rapidamente, pode ir para o próximo, sobre os tipos de essays. Então,
vocês têm os que apresentam evidências, os que fazem descrições, os que são narrativos, os que são de argumentação, alguns os essays que são de pesquisa e científicos, e cada um tem a sua própria característica, a sua própria estrutura e demanda de conteúdo. Então, essa parte do keep calm and write your essay, a parte do calm we never know. O que eu ia adicionar é que a gente está trazendo um monte de informação aqui, vocês vão estar iniciando essa jornada, uma jornada que, como qualquer jornada nova, ela vai trazer muita novidade, né, muito desafio também, especialmente no primeiro semestre de vocês, onde é uma avalanche de coisas novas, né, em vários aspectos. E um dos pontos é buscar sempre por ajuda, né? Então, qualquer coisa que vocês estiverem na dúvida, perguntar a outras pessoas. No caso das essays, vocês podem procurar o Writing Center das universidades para entender momentos que eles têm sessions que você pode participar, né? E se munindo também desse conteúdo, né, que vai te ajudar a estar mais familiarizado com tudo isso, para estar escrevendo de uma forma mais tranquila também, né? E tá podendo focar mais nos tasks, né? E não com tanta ansiedade com relação a coisas, às vezes, que você ainda não conhece. Eu vou seguir só aqui também, Regina, já para a gente falar do a gente também já precisa terminar. Quer falar sobre os resources? Eu ia comentar, como eu estava falando sobre o Writing Center no contexto da Universidade Americana, né, como um resource que vocês podem utilizar, né, eu queria voltar um pouquinho e falar sobre o Essay Writing Resource Center do site do EducationUSA Brasil, né, que talvez alguns de vocês já tenham usado, mas para quem não usou ainda, vale super a pena verificar, é um material excelente, né, que vocês podem utilizar aí nesse tempo, que vocês estão aqui, ó, tranquilos, antes de viajar, para já construírem, né, um pouco desse conhecimento de que vocês vão precisar quando estiverem nos Estados Unidos. Lembrando que é isso, né? Tanta coisa nova quando você chega, né, que é legal se a gente puder antecipar algumas coisas para se sentir mais preparado, mais tranquilo. Eu acho que essa é uma dica bem boa. Sim, é só entrar no site do EducationUSA que vocês vão ver exatamente o link para os vídeos, e é super legal, e é algo que vocês podem praticar, né? Dá para praticar antes e depois ir. Isso, já chega bem pleno lá nos Estados Unidos, e plenas já. E plenos. E para a gente terminar, quer ir para o próximo, Dani? Vamos. Então, aqui são mais algumas dicas, né? Isso. Nesses slides vocês veem algumas fontes de mais informações para writing courses. Então, é muito legal vocês usarem MOOCs, né? Massive Online Open Courses, material que vocês conseguem encontrar online para ter dicas. E, principalmente, na própria universidade, na sua universidade, vai ter o Writing Center, vai ter fontes, vai ter muita instrução. E o International Office é sempre a melhor fonte, né, de direcional. Você vai no Writing Center aqui, existem Career Centers para outras instruções, cada departamento vai poder dar uma diretriz melhor para vocês, certo? Perfeito, e Regina. com essa musiquinha, né, que é ali, I get by with a little help from my friends, né? A gente pensa, antes da gente cantar, né, para terminar. Peraí, que tem uma surpresa no final. Mas aí primeiro vamos ler as dicas. É muito importante que vocês considerem questões do que vai ser perguntado para vocês na vida lá também, né? Porque academicamente você vai estar dentro de sala de aula há muito tempo, mas as pessoas têm curiosidade sobre nós, assim como nós precisamos pesquisar a cultura dos Estados Unidos antes de ir, né? Para saber o que esperar e etc. Mas eu quero falar da número 2. Pode falar número 1. Eu achei que você já tinha falado número 1, já ia para 2. Mas ia falar, então, ligando com o que a Regina falou, então sempre aprender mais sobre o Brasil, né? O papel de vocês como de alunos, né, nesse contexto, pesquisadores, né, em universidades americanas, mas também representantes da cultura brasileira. Então, conhecer bastante sobre o Brasil, o máximo que vocês puderem, buscar fontes seguras, né, de informação, evitar qualquer conteúdo que também, né, não traduza da melhor maneira, né, a imagem que a gente quer do Brasil como um todo, né? Então, ser cuidadoso, né? Dessa maneira como a gente leva a nossa cultura para fora. E ser estereotipado, né? Porque nós viemos de países, de locais diferentes do Brasil, e nós viemos de culturas diferentes. Um exemplo super rápido eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, em Nova York, e as pessoas, eu até dei aula de samba, gente. Imagine uma curitibana dando aula de samba, foi bafônico.
mas é porque ninguém sabia que eu não sabia sambar. Então, por quê? Porque dentro do estereótipo, todos os brasileiros sambam, todos os brasileiros têm carnaval, então a gente pode fugir desse estereótipo, mas ao mesmo tempo aprender sobre nós mesmos. Para quem saiu de Curitiba sambando, né, eu acho que é uma grande learning experience, né? E aprende a fazer brigadeiro, pão de queijo, coisinhas básicas que você pode saber para compartilhar, músicas, presentinhos, coisinhas para você. Às vezes, você não posso gastar, compra um imãzinho, uma coisinha de Brasil, uma coisinha. Coisinhas pequenininhas, mas que vocês tenham para dividir, porque quando vocês ganharem, as pessoas também vão gostar muito disso. Cuidar da saúde mental, saúde física, lista de tudo que você tem que fazer para viajar e ali, make a second list of everything you want to experience before traveling, o que você quer de lá, o que você quer trazer para lá. Então, acho que isso é muito legal. E para terminar, porque a gente está super correndo agora, mas é um último segundinho, eu quero ir para o próximo, Dani. Eu gostaria de fazer um comentário. Você quer ir para o próximo? Porque o próximo já é o final, a gente tinha surpresa no final. A nossa surpresa está aqui, eu achei que estava no... Eu queria dizer para vocês o seguinte, que de todos os passos, né, o passo 1, 2, 3, 4, 5, né, que estão lá no site da EducationUSA, Search, Funding, Apply, Visa e o Depart, o 5 é o mais esperado, né? É o momento de todos a gente ver que a gente colhe tudo que foi feito nesse processo. E dentro desse processo, o que eu queria dizer para vocês com a Dani, o que a gente gostaria de dizer para vocês, é que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma, né? E como a vida não vai ser mais a mesma, a gente tem uma musiquinha, que é 10, 15 segundos que eu e a Dani preparamos para vocês. E que se vocês quiserem, pode até, advisors e students podem até abrir o microfone para cantar junto, né, para terminar. Mas é que a vida, o que a gente aprende com a educação internacional e estudar nos Estados Unidos, é que, life will not be the same as it was, As né? it was. So, as it is. Então, daí a gente deixa uma musiquinha pra gente, né? Cadê a Dani? Ó. Vamos ver se dá para ouvir. Dani, não estamos ouvindo. Não tá? Não. Não ouviu, não. A gente vai ter que fazer sofejando então, vamos ter que mesmo, fazer, para a gente terminar. A música faz... it's not the same as it was. As it was. It just is. It's not the same as it was. É um mantra, é um mantra. É um mantra, então lembrem disso, depois você tem que mandar, depois a gente manda para o pessoal. Virou a capela aqui, mas tudo bem, valeu a intenção. Tem que ter testado, mas na verdade é só para vocês saberem que realmente a vida de vocês não vai ser mais a mesma. É só crescimento, só coisa boa. Depois vocês procuram Harry Styles, veio o As It Was. Mas põe aqui no chat daí para a gente o nome, todo mundo vai explicar depois. A gente queria agradecer pelo convite maravilhoso. É uma oportunidade que nós já estivemos no lugar de vocês e é uma super emoção, né? Cada coisa que a gente aprende. Se a gente pudesse ter tido todas as dicas antes, na vida da gente, talvez as nossas experiências teriam sido diferentes. Então, vocês aproveitem muito e curtam muito esses advisors que trazem tantas coisas que a gente quer trazer para vocês, para que vocês saibam que vocês vão ter uma vida maravilhosa e uma experiência maravilhosa. Isso, gente. Prazer estar com você, Regina, e com todo mundo aqui. Arrasem lá, é uma experiência que ela é incrível, ela é linda, mas ela vem cheia de desafio, né? Muita coisa difícil também, né? Então, um dia de cada vez, vão aprendendo, vão contando com as redes de suporte, né? De apoio que vocês têm, né? E, enfim, nada vai ser como era antes, não só como diz Harry Styles, mas também como diz Milton Nascimento e eles, Regina, também, né? Mas porque vai ser melhor, né? Cada dia. Então, boa viagem para todos. Vamos lá. Muito obrigada, gente. Obrigada, valeu. É isso aí, Transformative Experience International Education. É isso que nós queremos. Vocês cresçam e voem para o mundo. Obrigada. Thank you so much. We are going to the final session before the student panel. I want to call Jefferson is here already. Jefferson Couto from Casa Thomas Jefferson in Brasília. We'll be hosting the next session with Maria Albendares from the University of Wyoming. If you, Maria, I see you here.
And welcome, and thank you for waiting for this transition here. As you can see, Brazilians are so excited, and we always end up with a song, and these advisors are really inspiring to all these wonderful people that is preparing to depart. So welcome, Maria, Jefferson. The floor is yours to open the session. Thank you, Regina and Dani. Thank you, Annelise. Thank you all for being here still. I understand that it has been a long time. The session has been on for a long time, but the best is yet to come. So please stay with us. We do have this session in which we invited Maria Almendares, who is the coordinator student scholar immigration at the University of Wyoming. I had the pleasure to attend to visit the University of Wyoming last year, and I was delighted of being there and how welcomed I was with the entire group of EducationUSA advisors who tagged along. So it is a big pleasure for me to introduce Maria to you all, who will be speaking about your arrival on campus. So the procedures, what you need to know once you get there, the classroom environment, what you may expect as an international student attending a US college and university, and cultural adjustments. Maria, thank you for being here. It's a pleasure to see you and talk to you again. So please, the floor is yours. All right. Thank you so much, Jefferson. As Jefferson said, he visited us here at the University of Wyoming, along with, oh gosh, I think there were 10 of you that were here, EducationUSA advisors, and we got to show them Wyoming and show off our beautiful state and have just a really great time. So I am flattered that you've invited us to give this presentation today. So I am going to share my screen if I'm able to do that. And all right. So I've presented this to you here, and I'm going to leave plenty of time for questions at the end. So if you have questions, I would love to entertain those here at the end of the presentation. Much of what Danny and Regina covered are going to be helpful in this presentation when we start talking about adjustment. So as Jefferson said, I'm going to talk about arriving on a US campus and adjusting to a new culture and classroom. Maybe if my slides will advance, I will do that. Give me a second here. Technical stuff. There we go. Okay, so I am Maria Almendares. I am a coordinator of Student and Scholar Immigration. We are in the International Students and Scholars Office, which is part of the Global Engagement Office at the University of Wyoming. And I've given you a little map of the US there so you can see where we are in the middle, kind of in the middle of the western half of the US. We are very remote and rural, and we have unique weather and things. So cultural adjustment and just general adjustment to campus is something our students really do have to work with when they get here. So hopefully I have some good information for you. So in today's presentation, first we'll talk briefly just about what an international office does, what we do to help students out. We'll talk a little bit about things that we would appreciate you do as a student before you travel to the US, and then what to expect when you actually arrive on our campus, what happens, what you'll need to do, and what we do. And then what to expect in the US classroom and some of those cultural and academic adjustments that you might expect to make as a new student in the US. And then again, we'll have plenty of time at the end for questions. So please write those down as we go, and I'd be glad to answer questions at the end. So first, what does an international office do? Front and center, we help students. That's what we are here to do. We are here to welcome you and help you on our campus. Ultimately, we want you to be successful. There's no greater joy than watching our students walk across the stage at graduation at the end of their education. So generally, we focus a lot on immigration documents and advising, helping students make sure that their immigration documents are all in order,
and answering questions to make sure that students do stay within the federal regulations on our campus so that you don't get in any trouble with immigration while you're here. We also sometimes help with the application and admission support piece. So different schools do this differently. Sometimes the immigration is done by the admissions office. Sometimes the international office does admission for new international students. And so your schools might do this differently from one another. In our campus, we have an admissions office that admits students, and then our office takes over with the immigration support piece. We advocate for students anytime on our campus that there is a discussion or an issue, or if a student is having a problem with another office, we advocate for students. So because of these things, you want to get to know your international office staff. We want to be your first stop. When there's a small problem, we want you to come see us before it becomes a big problem. Often we can fix small problems. We can't always fix big problems. So get to know your ISS staff and make us your first stop when there's any problems or you have questions. On the other side of the slide there, we also, of course, are going to help students with adjustment. We start helping with adjustment really before you get here in our emails, and then continuing while you're here. We help with academic and personal support, so we can help with navigating the academic system. I have students who come in and talk to me when they have problems with their family, or potentially with their partners or with their roommates, or they're just having trouble adjusting. So we can try to help you with all of those things. And then we also help students with post-graduation employment. So if you are planning to stay in the US and work after your degree, we actually will continue to help you with that from the immigration perspective, so that you stay legal while you're doing that. All right. Man, I'm telling you, my little clicky clicking does not want to click today. There we go. All right. So before you travel to the US, here are some things that are helpful from our perspective for you to do. The first thing is to read all emails and documents from your school, from admissions, from the International ISS office, from your advisors, because those emails often contain information and instructions for what you're to do when you do arrive to our campus. So it's important that you read those as you're getting those so that you do all of the things to be ready when you get to our campus. The second is to complete all pre-departure sessions or courses. I love that EducationUSA has this pre-departure orientation. As I said, just catching the end of Hajina and Danny's presentation, so much of that is really valuable information. And so I love that you're getting this experience. We also have a pre-departure or a pre-arrival, we call it orientation, that is a recorded session that we ask students to go through. We talk about immigration, we talk about housing on campus, we talk about advising and registering for classes. And so there's a lot of information. We find it valuable for you to be able to do that before you come. That way you can do it at your own pace. You can do it slowly, so you can go back and rewatch things and be prepared when you get here. So often you will have a pre-arrival from our side, pre-departure from your side, sessions or courses that will give you information to help prepare you to arrive on the campus. Review the preparing for arrival information from your school. We have a whole website. When you go to our website, there's a preparing for arrival box. And it helps you with things that your EducationUSA advisors are also helping with, like getting your visa, making those appointments, how to prepare for that. But also we talk about transportation to our campus. The University of Wyoming, and Jefferson can attest to this, is very rural. We are not in a big city. We do have an airport, but it's very small. Denver, Colorado is the closest big city, and it is about a 2 hours drive from Laramie. And so physically getting to our campus is a little bit challenging. There are only 2 flights per day that come into Laramie from Denver. So we have information on our preparing for arrival page that helps students navigate how to get to our campus. And most schools are going to have either an email that goes out or a website that gives you this kind of information. We also talk about what to bring with you, what not to bring with you, and then what to do when you first arrive on our campus so you're ready to do that.
And lastly, I'm going to say this a lot today, ask questions. There's no such thing as a bad question or a dumb question or a silly question. Ask questions. We would rather you ask us questions now and get the good information now than wait until there's a problem and you've had a misstep. So always ask questions about any of these processes. So what should you first expect when you arrive on campus? You put in the work, you've gotten on the airplane, you've gotten off the airplane. If you're coming to Wyoming, you've gotten on another airplane or maybe a bus or maybe in a car, and you finally arrived on your campus. The very first thing is you'll experience possibly a welcome from your international office. Some offices will pick you up at the airport and be there to welcome you in person. Some will have you arrive and then navigate to campus. Either way, you want to check in with that international office right when you arrive to campus. Again, you will have received instructions on how to do that. On my campus, we ask students to send us an email as soon as they get to Laramie to say, hello, I have arrived. And then we put that in our system, and that automatically sends them another email back with a list of things that they need to do on our campus. Those include things like checking in with our Student Health Services office, checking in with their advisor, getting your student ID card printed, potentially taking a campus tour or connecting with your academic department and your lab if you're going to be doing graduate research. So we will guide you through those next steps and help you make sure to get that done. This fall, we're starting a new program where we have international ambassadors who will be in our office to help students do those things. So we will be inviting students to come to our campus or come to our office on campus. And then we'll have a current student who can walk them to all these places and help them get these things done when they first arrive. Those are the things that you have to do really before you can do anything else on your campus. You have to do all of those check-ins and make sure everyone knows that you're here. The second is to attend all welcome and orientation sessions on your campus. So we have a pre-arrival online welcome session, but we also do an in-person welcome session. And that's so that we can meet all of you and see your faces. Many of you we've been emailing with, maybe for months before you've arrived, maybe for years even. And so we want to welcome you in person and see your face and shake your hand and just meet you in person. And so we'll do that at our session. We also use our welcome session to talk about services on our campus and what's available to you as a student to help you be successful and what the expectations are for students. We talk about academic expectations. Our Dean of Students comes in and talks to students about our code of conduct, which outlines the expected behaviors while on campus so that we all have the same expectations for how we will behave in our classrooms and with each other and with our faculty and staff. We will review immigration regulations and processes. In my job, the main part of my job really is working with students on immigration regulation. And so I want to make sure that you all know what the rules are, and then internally how my office helps you follow those rules. And each international office will have some different processes. So they will often use that session to outline how you interact with them and what you should do in different situations. Also, we introduce new students to people and offices on campus that will help you during your time here. So again, the Dean of Students office. We have an office that helps students file their federal income taxes. If you work while you're in the US, you have to file taxes. We have our Human Resources office come and talk about working on campus and how to do that. Our University Police Department comes over and they talk about safety on campus and what services they provide. So the in-person orientation or welcome is often to introduce you to the people on campus who are going to be most helpful to you while you're here. The third thing you should do is get to know your campus and your community. It may be built into the orientation session, but maybe not. But we advise you to take a campus tour. I would say most campuses have a tour that's standard. You can sign up or go into an office and they'll take you on a tour of campus. If they don't have that, find some other new students, maybe a current student, and have them show you around the campus. It's really important that you learn the names of the buildings and the areas on your campus and what happens. Our campus is pretty
is pretty big, I guess, but there's an area of campus that's really focused on the academics where most of your classes will be. And then we have another part of our campus that is mostly athletics, where our American football and basketball and tennis teams and all those teams play their sports. And then we have some research areas of campus. So it's important to get to know your campus, but also your community. Get out into the town and see where you live. See where the stores are, where the restaurants are, where the parks are, and things like that that you can enjoy in the community off of your campus. Laramie has very limited transportation in the way of public transportation. Students coming from bigger areas are used to buses and taxis and Uber. In Laramie, if you try to call an Uber, there's maybe only 2 or 3, I think, Uber drivers, maybe. It's hard to get an Uber here. We have one taxi, well, we have 2. We have 2 taxis now, and one of them only works at nighttime. And then public transportation, we have a bus system on campus, and we have a bus that goes through the main part of our campus from downtown to the other end of our town. But there's not a general bus system in Laramie. So it's important to figure out that transportation so that you can efficiently get where you need to go while you're here. And then maybe the biggest piece about arriving on campus is allowing yourself time to adjust. You're going to experience jet lag. You're going to be real tired and maybe confused. Now, coming from Brazil to the US is not a huge time difference, but you're still going to have some jet lag and adjustment in that way. I get that way just going 2 or 3 hours across the US. So you're also going to have a ton of emotions as you arrive. We're going to talk about that here in just a second. But you're going to need time to adjust to your new home. And so be patient with yourself. Give yourself time to adjust and to learn and grow. No new student comes here and instantly adjusts and is just fine. It's always hard. But if you give yourself time to adjust and use your resources, it makes it a little bit easier. So this is that cultural adjustment that I was just talking about, this culture shock roller coaster. And we show this at our orientation. It's a good visual representation of what you're going to go through when you get here. So when you first arrive, you're at the top of this hill. We call it the honeymoon phase. It's where you're so excited to be here. You finally got into the US, you're on your campus, you're meeting people, and it's really exciting. So you're on this high on the top of this roller coaster, and you're really excited to be here, meeting new people. But then as you're here for a little while, things will kind of start to settle in. Maybe you'll get a little bit tired. Maybe, you'll feel a little bit sad. That's when you start to hit the culture shock phase, where you start missing family and friends, or it gets a little scary because you really realize you're in a new place. Maybe you haven't been able to find a restaurant or a store that has food you like yet. You just kind of maybe get a little bit lonely and homesick right away. And that's completely natural. And most people go through that. So you kind of go down into a little bit of a low. But as you use your resources and you ask questions and you get adjusted a little bit more, you get kind of up to another peak, right? A gradual adjustment. So then you're starting to feel better. You found a restaurant you like. You found a couple friends in your dormitory or in your neighborhood to talk to. Maybe you've gone to your first class and you really like your professors. So there's some gradual adjustment where it's maybe not as exciting as the first day or first week, but you're getting back up to where you feel a little more comfortable. And then again, things will come back up. So you're going to go have another dip and unresolved problems. So maybe you just kind of pushed aside the fact that you couldn't find any foods that you really liked that reminded you of home. So maybe that starts to come up again. And then you start figuring things out some more. So eventually you end up with the end result here, which is feeling at home, right? Like your second home, maybe your first home or second home in the US. And students will repeat this pattern. It's not two lows and 3 highs and you're done. Students often repeat this pattern at various times in their time in the US. So that's part of the being patient and giving yourself time to adjust. And so as we go on and talk about adjustment and resources, keep this in mind and where those pieces are going to fit in as you're helping yourself adjust to your new campus. So
what to expect when you arrive, really with adjustment, I've kind of broken these into two sections. The first is emotional and social adjustment. So these are outside of your academics. These are, I find, often things that students deal with more privately sometimes, but quickly. So you're moving from your home country to the US. You're probably moving from living with parents to living on your own or with roommates. You're going to be away from your family and friend groups. Some of you maybe for the first time in your lives, and you're in a completely new environment, both physical environment, emotional environment, academic environment. So these are things that you'll have to adjust to. And the first thing that I have up there is making new friends. When we're little kids are good about making friends. As we get to be older, not as old as me, it gets real hard when you're my age. For you all that are college age, it's not as hard, but making new friends. It's kind of hard to walk up to someone and just say, hi, can you be my friend? Little kids do that much better than adults do. So you have to work on making new friends, and it could be scary to approach new people, but be open to meeting people in your classrooms, in your dormitories, in your neighborhoods, within your international office. International offices often have opportunities for you to meet other new international students and current students so that you can start building that new friend group and getting a new friend group established to help you while you're here. The second one is interpersonal relations. So interpersonal relationships are how you interact with people, and everyone has their own style of how they interact with people. This could be your expectations of friendship. Some friends are very direct and they want to be together all the time and they ask people to do things right away. Other people are not direct enough. Maybe when they suggest, oh, I'd like to get to know you better, or I'd like us to be friends. Some people need you to say, please meet me for coffee at 3 o'clock today. But interpersonal relations is how we interact with people. People from different cultures interact differently. So not only are you going to be interacting with people from the United States, but you're going to be on my campus interacting with people from almost 90 countries. Most campuses you will find have students from a lot of places. So you're not only comparing your Brazilian relationship skills, but maybe your Chinese relationship skills and your Nigerian relationship skills. So your interpersonal connections are going to be important, and you just need to be open to working with people and interacting with them and fitting those pieces together so that you can communicate and start building those relationships too. And then your daily tasks. Some days, depending on if you're on a high or a low of that roller coaster, some days your adjustment is simply going to be daily tasks. Did you get up? Did you eat good food today? Did you get to your classes and everything? And were you dressed appropriately? I mean, really, sometimes all you can manage is your daily tasks, and that's okay on those days. But it's important to get those things taken care of. Figure out where you like to eat, where you like to shop if you get to grocery shop. Make sure that you're taking care of your body in that way. You want to make sure that you're eating well and taking care of yourself. Again, transportation, just figuring out how to get to your classes daily. That's something that's good to do when you first arrive. As I said, our campus, once you're in the academic area, you can walk pretty much everywhere on our campus. It's very close. You can walk to most of your classes. Some of your campuses, you might have to get on a bus to go from one area of campus to another for your classes. So it's important to figure that out so daily you know what to do. And then how to dress on your campus. On a campus, we see everything from students in their pajamas and sweatpants to students who are dressed up very nicely, maybe for a presentation. So you'll figure out what's appropriate for you and what's comfortable for you. Different campuses have different expectations. There may be dress codes on your campus or maybe not. In Wyoming, dress is really important because of the weather. And I'm going to talk about weather here in a second. But dress is really important because of the weather. So you'll need to figure out daily how you dress, what's appropriate. Do I need to bring a sweatshirt with me today? Or do I not need to bring a sweatshirt? Do I need, in Wyoming, it's boots. Do I need boots for the snow? So we'll go from that right into weather. Across the US, there are
every kind of weather you could find across the US. If you're going to school in Alaska, you might be in snow most of the year. If you're going to school in Miami, you're never going to see snow in Miami. And so in Wyoming, our climate is sometimes very challenging for our students. A lot of our students do come from warmer climates. In Wyoming, we have about 3 good months of spring and summer where it's warm. And by warm by our standards, 80 to 95 degrees Fahrenheit. And so we have some summertime, but Wyoming can be very cold and very windy, mainly from about the middle of October until at least the middle of March. Usually we have winter. We have a long winter here, and there's snow and there's ice on the ground and it's windy. And so our students often have trouble in their first year. It's just a challenge to get used to the cold and the weather. We try to teach students how to dress in layers. So you wear a t-shirt and then a sweatshirt and then maybe another sweatshirt and then a jacket and a hat and gloves and something to cover your face and mittens on your hands and boots on your feet. Because when you get in the classroom, some rooms will be warm and you'll need to take off some of those layers. Some will be cold. So we on our campus at our orientation, our welcome, we help try to teach students how to be prepared for winter. Students who arrive in August get to see the end of our beautiful summer. Students who arrive in January go right into windy winter. And so I always feel a little bit bad that they get here during not our best time of year for weather, but I hope that they will stay into the summer and enjoy Laramie in the summer. Laramie is our trade-off for summer is our trade-off for January. So you want to get used to the weather and ask those questions. A lot of our students are here and they get used to our climate and then they go home maybe to the Middle East or, I mean, really anywhere that's really warm. And then they tell me it's too hot at home because they're used to the Laramie climate. So that is something that you will adjust to, but it can be taxing on your mental health. Our winters sometimes make people sad, sometimes make people feel very isolated. And so those are times when you should reach out to people for advice on how to overcome that. And then the last one on this slide is your family relationships. Our families are always going to love us. Our friends are always going to love us. But when you're in another country, especially when you're far away, again, time zone won't be such a big deal coming from Brazil. But we have our own schedules. Your family members and friends might be at work, but maybe you're in class at night and they're home at night. So it's really, really important to talk to your family and your friends at home and make a plan. Are you going to call your family every Sunday at 3:00 Wyoming time? Are you going to FaceTime? Are you going to Zoom? I love that technology has given us the ability to see each other on a screen. When I was in college, that wasn't the thing. If you were away from family, you didn't see them until you went home for a vacation or sent a picture, right? And so I love that technology has allowed us to see our families and friends' faces, because I think that's very, very helpful when you're feeling lonely, to interact with someone and see them talking to you, not just hear their voice. But it's important to see what that expectation is going to be. And I will tell all of you, if you don't call your family or your parents, every once in a while, they do worry. They call me and they say, I haven't heard from my son or I haven't heard from my daughter in 3 days. And I'm really worried something happened to them and they're not answering their phone or they're not answering their email. And so we will reach out to the student and say, hey, your family reached out to us, please call home. And often you've just gotten busy. You're making new friends. You're going to class. You're maybe going out to dinners. You're getting to know your campus. You're going to student activities. But don't forget to stay in touch with your friends and family, because when things get hard and you're in those low dips, talking to your friends and family and having them reassure you that they stand behind you and they support you is often really helpful. But plan that in and make sure to talk to your family to see how you're going to do this. Okay, we're going to shift to academic adjustment and talk a little bit more about the classroom. So, of course, most of you or a lot of you are transitioning from secondary education to university, or maybe from an undergraduate program to a graduate program. So you're changing your academic level.
You're coming into a different classroom culture altogether, being in the US. Some cultures and classrooms can be similar, but there's a lot that is different. You're going to have multiple faculty members and advisors. Depending on your school system at home, you might only have a few teachers, and now you're coming to a place where you have multiple different faculty in different colleges in different areas, and you've got an academic advisor and you have an international advisor. And if you're a grad student, maybe you have a research advisor. So you have a lot of people that you're dealing with. And then also you might have a different type of daily schedule. For a lot of people, going in a secondary or a high school situation, you go to the school at maybe 8 in the morning and you go to school all day long, and then you go home at 2 or 3 or 4 in the afternoon, and it's a big block. And you come to the university and maybe Monday, Wednesday, and Friday, you have a class from 8 to 9, but then you might not have another class until noon or 1. Tuesday and Thursday, maybe you don't have class until 10, but then you have classes until 6 at night. So the schedule is going to be different usually for your college classes than it's going to be for your other classes. So with academic adjustment, the classroom culture really is something. Classroom culture is going to embody pretty much everything that we're going to talk about in this section. The classroom in the US is often very formal. It's not always, or informal. I'm sorry, I misspoke. Often very informal. It's not always informal, but generally it's informal, especially in the Western US. We are very informal here. And you'll see this as you go to your classroom. Some classrooms are going to be more formal than others, but generally we're more casual. Your faculty member, your professors might go by their first names. I don't know which of the ladies that presented before talked about writing an email and addressing them as Professor Smith or Dr. Smith. And it's always a good idea to start with that. But a lot of faculty here might email you back and say, oh, call me Mike. Oh, you can call me Stacy. It's okay. So some faculty are very, very casual with that here. And you'll find that from your faculty. They're not going to usually be offended if you continue to call them Professor Smith or Dr. Smith. That's usually okay. But they do often go by their first names. Even though we're a casual classroom, you are still usually expected to be on time. We'll talk a bit about time management, but your faculty usually set an expectation for you to be on time. It's also just respectful to be on time for your classmates and your professor. And some classes will take attendance and some will not. I would say a majority of classes at the University of Wyoming don't take attendance every day, but they will give you quizzes. And if you're not there for the quiz, you might not get the points. And so you'll definitely want to know what each professor says and how they want you to attend their courses. Participation is a big part of classroom culture that international students often struggle with. In a lot of cultures, when you're in the classroom, you sit and you learn and you listen and you maybe take notes. Participation is very much valued in the US classroom. Your professors expect you to interact with them and your classmates. When they'll ask questions. They want you to raise your hand and give an answer. They want you to have active discussion with them and active discussion with your classmates. Of course, these discussions could become debates. It could be a topic that brings out some emotion, but we should always try to be respectful of each other's opinions in our classrooms and have those conversations in a learning way. But professors do mostly expect participation. And often you will get a participation grade. Maybe 5% of your grade or 10% of your grade for the semester is based on your participation. So not only coming from another culture, but some students are just very shy. I'm very shy. You might not believe it, but I am very shy in a classroom. So when I'm in a classroom, I have to push myself to interact and raise my hand and answer questions. So it's very important that you participate actively in the classroom. And that's something that a lot of our students that come in struggle and find difficult. I touched on time management, and that's just planning your time, planning time to talk to your family, planning time to do your homework, planning time to go to class, planning time to go to the gym, planning time to go outside.
It's very important to have a schedule, and having a schedule helps you adjust as well. It helps you set a routine in your new environment. It helps you become adjusted to your new environment, and adjusted to the people that you're around. That can help you overcome that roller coaster a bit when you have a routine that you're comfortable with, so you're staying on track. Rigor and expectations. I know they mentioned in the last presentation to look at the syllabus. Every class will have a syllabus, and it will tell you what the expectation is. There will be a grading matrix, perhaps, that tells you how the papers are graded, how many points everything counts for. It's really important to read that syllabus, because you're going to have homework, you're going to have study sessions, you're going to have exams, you might have essays or papers, you might have presentations to give. And so these things are all going to be graded, and the expectation will be set by your faculty member. Is it a 5-page paper or a 10-page paper? Is it a casual paper, or should it be written formally? Should your presentation be very formal, where you will dress up and present very formally, or can you wear casual clothes and have an interactive discussion during your presentation? So these are all things that you will gain from your syllabus and from your faculty. Depending on your program, some programs are more rigorous and they require a lot more time, and some require a lot less time. Some require more homework time, some require more in-class work. So those will be set up by your faculty. Language, of course, language can be intimidating. You're coming into a system where you will hear and speak English most of the time. And so it can be scary, of course, it's intimidating. But just know that most of you coming in as international students have taken an English proficiency exam or have done some kind of English proficiency. A university has looked at that score and said, yes, we believe your language is strong enough that you can be successful here. We don't admit students that we don't think have strong enough language to be successful. So while it might be scary, I would urge you to be confident that you do know the language well enough to be students here. And if you don't, seek out the resources. Often international offices will have a partnering or a mentoring program where they will match students up with current students or US students and give you a chance to practice your English skills. The more you speak, the more you listen, the more you interact, the better your English will become if you need improvement, and the more confident you'll be in using it. And I think that you will find on our campuses that as long as you are trying and making a good effort, people will respect that, and they will try to listen to you, and they will make the effort back to understand you. So if you're having trouble with language in your classes, if you are having trouble writing and things like that, go to your faculty member, go to your professor and say, I'm having trouble understanding you when you lecture because you speak very fast. I keep moderating myself today, trying to make sure I'm speaking slowly enough. I normally speak very fast. Don't be hesitant to go to your faculty and say, I want to participate in class, but I don't feel confident speaking in front of a group of people yet. And ask your professors for help with those things. And then the last one on here are resources and tutoring. Every campus is going to have resources and tutoring that will help you with your academics, because we all want our students to be successful. And they're going to be a huge help. So depending on your campus, some colleges or programs might have tutoring center in, say, the College of Business might have their own tutoring center that just tutors for College of Business classes, or engineering might have their own tutoring center. On our campus, there are small tutoring centers, but then we have a large tutoring center that has tutors for the whole university for all of our major classes, all of our sciences and maths and English, and they have people there to help you. You may often find special tutoring set up for international students, for second language speakers, especially for your English classes. And we have other resources. I'm going to quickly go through our other resources here in another page to help with writing and things like that you just might need support with. And trust me, it's not just international students that go to the Writing Center in English for support. US students do the same, because not everyone is a good writer. Even though you have
command of the language, that doesn't mean you're a good writer. And so those centers are there to help all students with all types, whether it's grammar help that you need or just being able to write a good paper with good structure. So those centers are going to be all over your campus to help you with things. And I've been sort of glancing over at the chat, and a student just popped in and said, I'm dreaming about the day I'll have these problems. I love that. That fills my soul. We want you to have these problems too. And then we want you to come see us so we can solve them or help you solve them. I have 3 slides. I'm going to go through these really quickly because we've talked about a lot of them, but these are common student support services that you will see on your campuses. Advising, of course, we've talked about advising in the academic departments. Tutoring, we just talked about. Academic literacy is a term we use for time management and study skills and how to research in the library. You will find help centers for that. Language support, again, whether that's, English, intensive English support or writing support, things like that. Student organizations, we did not touch on, but this should really be with the social adjustment. We have at the University of Wyoming, I believe, 280 student organizations. These are things like Milap, our Indian student organization, or the fly fishing organization. We have a country swing dance organization. There is Engineers Without Borders. There are all of these student organizations based on regions, maybe where you live or from, languages you speak, your religion. We have a Muslim student association that's very large. There's student government. So get involved in your student organizations because that's often where you find those friend groups. Mental health counseling is going to be available pretty much on every campus. And mental health counseling is sometimes scary. And with our international students, mental health counseling is not always common in every country. It is pretty common in the US. And I think post-COVID, it's getting more popular because we could all use counselors to just help us keep ourselves going sometimes. So we have really great mental health counseling on our campus that we can connect you with. Medical and health facilities. Our campus has a student health facility. It's actually straight above me here on the first floor of our building. But your campus will have somewhere where you can go to if you have a cold, if you have a sore throat, if you need medications from the pharmacy. They will have places that can support you there. Often you'll have employment support. So how to find jobs, especially after graduation, how to find jobs on campus and what that looks like. Tax support. Again, I mentioned if you work in the US, you'll have to pay taxes. So often campuses will have an office or a person who helps international students with that. Our financial aid office is going to be a place that would help with scholarships. Fitness support is important. As much as we have to eat well and nourish our bodies, going and staying fit, even if I'm not fit, I'm going to just say it, but I like to go to the gym. It's good for the endorphins, right? So getting into your gym or a fitness class or doing nutrition counseling, outdoor programming. So Jefferson can attest to this because I think we took him hiking. We have an abundance of outdoor things on our campus. So our outdoor programming takes students hiking up on the mountains and hiking on the boulders, and they go kayaking and they go for moonlight hikes when the moon is full. So find some fitness or something to keep your body moving on your campus. I mentioned our Dean of Students office. They oversee student behavior intervention. They have legal services, partner violence. If you find yourself in a situation like that, those are services, support services, and student government. So you'll have a Dean of Students office. Of course, your international office, best friends, right? We're the place you come when a problem is small before it gets big. A student comes in here, there is no such thing as too small of a problem. If it's too small, we're never going to tell you that. We're going to help you find an answer and you're going to feel great about it. So always come in. Your registrar's office, they do your degree and your grades and your transcripts and verification letters. So they are the keepers of your academic record on your campus. Disability support for our students with disabilities, whether those be physical disabilities, learning disabilities, or challenges. Your campus is required by US federal law to have a disability support office that helps provide you with services so that you can physically get around your campus
and so that you have an equal opportunity to learn regardless of any disability that you might have. That is a very important office to connect with right away. If you do have a disability, make sure you connect with that office probably in that first week on campus. I should probably move that right up to the top of that list of things to do. Math and other lab centers. We have a math center here. We have writing centers, things like that to help other than just course tutoring. And then career services. So they go hand in hand with our employment, helping students write their resume. And how do you do a job interview? And how do you get placed after your time on campus? So career services are very common. Okay. I forgot to look at what time we actually started. Jefferson, you can tell me if we're way over at this point. But so questions, I did put our office contact, phone number, and email there if you wanted to follow up with me about general questions about ISS offices, what we do, or clarification about one thing I talked about. Definitely feel free to send me an email anytime or get in touch with Jefferson. He has all of our contact info, but I would be glad to answer any questions that you guys have. Yeah, unfortunately, I believe we are past out of our time already. Probably over. Probably yeah. over, Jefferson. You know I like to talk. Thank you so much, A few Maria. minutes, but we can, we already have the students that will be doing the panel now, but I think they can wait a few minutes and let's see if the participants would have any questions, right, Jeff? Yeah, sure. And it was a fantastic session, actually, because we did have this perspective from the embassy and the consulates. And then we had the students, like the former students, the EducationUSA advisors now. And now we get to hear about it from the university, and it was fantastic. And right next to it, we are going to be talking with the students who are currently studying at different universities in the US. So probably they will be sharing their experiences as well. And it will be very, very interesting to get all these different perspectives and to better understand what students, especially Brazilian international students, gets to go through whenever they are on campus, right? Mm-hmm. But Maria's presentation was so comprehensive. Thank you so much. You tackled all the important topics. I think that would complement all that we have been saying all this afternoon. But feel free to open your mics. Brazilians are shy, as you said. Sometimes they are shy to ask questions. They are sociable, but shy in front of a group like this. So I don't know, but you really did a wonderful job. Well, if you're too shy to open your mic, I think you can type in the chat too. Yeah. If you're too shy to open your mic, you can type in the chat and I'd be glad to look at it. I see a couple of people had commented, don't wear pajamas to lab. Yeah, they don't like baggy clothing in the lab. Don't wear anything flammable. They really don't like that. Someone dresses as if they're going to Congress. That is A-okay. I like that. Now someone goes to school in Chicago. Oh, much like Laramie, Chicago, you understand the wind. We'll understand the wind there. Yeah. I think Chicago is called the Windy City, right? And I think it's maybe a little windier than Laramie all the time, but it's pretty bad. I have a question, actually. You mentioned at some point that parents usually call to you guys and ask for questions about their kids in the campus. Yep. One of the questions that I would like to ask you is that how do you get to talk with the international students' parents? For instance, if they are Brazilian, probably at least some of our students could not have their parents able to be speaking in English or something like that. Can they still call you, and how would you deal with that? That's a great question. So two answers I want to give to that. One, once you're a student at a university in the United States, you're protected by what we call FERPA. It's a federal law that protects your private information. So just know that
unless you sign a waiver with your school, your parents cannot call me and ask me what your grades are. Your parents can't, even when they call and say, I need to contact my child, I can't give them your phone number. I can't give them your class schedule. So you're protected by federal law. Nobody can call and get your information. So that's important to know. When I say parents sometimes call and say, I haven't heard from my child, I say, okay, I'll get in touch with them. And I send you an email and say, call your mom. I am not telling your mom where you live. Things like that. The language barrier can be difficult, Jefferson. That's a good question. If your parents call and have general questions, we absolutely would answer that. When there's a language barrier, we would, if you're available to translate as the student, we would absolutely, whether that's a phone call or a Zoom, we would do that. If a parent is calling, or occasionally, this is something we don't like to talk about because we don't like the situation, but occasionally something happens, a student might be injured, a student might go missing and we can't get a hold of them and they're not answering us either. We would turn it to our dean of students. And if it's an emergency, we might have to contact your parents, which is an exception to that privacy rule. And so we ask our students, you'll fill out a survey for us when you arrive. We ask who your emergency contact is and if they speak English. And if they don't speak English, what language do they speak? So if I had a Brazilian parent who only speaks Portuguese, who does not speak English, I would find one of my faculty members on campus, or maybe a senior graduate student. We prefer to not include students in other students' business, but we would find a faculty member or somebody trustworthy on our campus to help us call that parent, for example. If a parent was calling us in an emergency and we're like, sometimes they speak just enough English, but not enough for us to communicate, we might bring that person in if we don't have the student present. We don't have a formal translation service on our campus. Some schools might have a formal service where they can have a translator in between. We don't have that on our campus because we just don't have a large enough population of students to do that. And we're very fortunate to have a lot of faculty from around the world. And so we can almost always find a translator for most of the languages that our students speak and their parents. Mm-hmm. Fantastic. Early today, Attila was mentioned that once you are here and you get to go to college, you are becoming an adult. And that's pretty clears it out because well, you're separated from your parents and now you're on your own. So take care of business and, and let us know about any emergency that you may have. So thank you for clarifying that, Maria. Sure. And I think, we say you're in college now, you're an adult. But often when you're coming to college, you're 18. I think back to when I was 18, I wouldn't have trusted myself to go to another country and go to college. First, you're brave. And, so I think it's important, and most of us that work in higher education in the US, we recognize that you're an adult and that we put responsibility on you. You need to check your email. You need to read that. You need to respond to people. You're responsible for getting yourself out of bed in the morning and going to class. But we also recognize that from 18 to 24, 25, 28 years old, you're also still in a very formative stage of becoming an adult. You don't wake up one day, go to college, and be an adult. I'm 47 and I feel like I'm still becoming an adult. And I can't believe I just told you all my age. But I think that we also recognize that you're growing and you're developing, and we really want to be here to be part of that. We're here to help you. We're here to help you navigate this sometimes really difficult part of your life where you are growing and inventing who you're going to be when you get to be an adult. And so I think that you'll find most people on your campuses have the same interest in supporting. Thank you, Paula, who thinks I look 32. I used to tell students that I would tell students I was about 34. I think I can sell it. Wow, wonderful. Yeah. Fantastic. So the lesson learned, right, Jefferson, again, the International Student and Scholar Services Office and people like Maria are your best friends. Jefferson wrote this down in the beginning. I say this all the time from my experience
as an international student and also working at an office like that in North Carolina for 4 years, I know what it takes to open the doors of the campus for internationals from all over the world. And you always have, you know, a hand to assist people, no matter if it is a small problem or a big problem, right? We want the smaller problems because then you can fix them faster. But yes, they can be your great support no matter what. Wonderful. Thank you so much, Maria. Yeah. That's wonderful. Yeah, it's been a pleasure. Thank you guys so much for having me again. If you get questions to Annalise or Jefferson or whatever, I'd be happy to interact or answer those questions back for you. And I'd be glad, we'd be glad to come back anytime and present for you all. We love encouraging students to come to the US and be successful and be part of our culture and community, and bring your culture with you because we love it. Yeah, diversity. Thank you. Fantastic. Jefferson, do we have any final comments? Can I share the screen here with the names of the guest students that we invited? Yeah, sure. Here? Go ahead. And Maria, you are welcome to stay, or I know you were busy and you just returned from work, a trip that you were involved with work still, right? Yeah, we were in Calgary, Alberta, Canada for 3 days, meeting with donors and with former alumni. I got to spend some time with students who graduated here. Oh, well, there were some 1970s graduates, but students I knew that graduated in 2016, 2017, 2015. So I got to see some students we haven't seen in a long time, but I'm actually going to jet out. We are getting ready to have a barbecue over in the park where we're going to go cook some hamburgers and hot dogs and veggie burgers for about 250 students. So I'm about to go have a real good time with some students. So but you guys all enjoy, and yeah, I missed that. You know. Come back, Jefferson. Our doors are open to you anytime. Thank you, Maria. Have a great one. Thank you. Bye-bye. Ok, dear people, obrigada por todos que ainda estão firmes aqui para a nossa última conversa. Eu vou compartilhar aqui, me digam se vocês estão vendo, eu faço questão de mostrar aqui os nossos queridos students que aceitaram o convite para vir aqui bater esse último papo. Então, stay with us. Acho que eu tenho todo mundo aqui, né? A Nathalie, se quiserem levantando a mão para o raising your hands, que daí vocês vão ficar lá em cima, né? E vocês vão se apresentar aqui, os nossos alunos, a Nathalie Milbrad, o João Sanches, João Pedro, o Vangley Martins, a Colleen Murdoch. Colleen, you are here, and we're going to mix Portuguese and English because she's here, our student from the University of Notre Dame, that is in Brazil. Paula, I'm not sure if I saw Paula here, Belmont from Purdue University, and then Paulo Ricardo, that is pursuing a doctorate degree at the University of Texas, El Paso. So welcome, everybody. Todo mundo bem-vindo aqui. Eu vou pedir que, nessa ordem, se vocês não se importarem, if you don't mind, we can follow this order, and you can introduce yourself and say where you're from in Brazil, de onde vocês são, where you study, what are you doing in your studies, okay? Go ahead. Perfeito, eu vou começar então, já que o meu nome está em primeiro. Uma boa tarde, gente. Como já foi introduzido, eu me chamo Nathalie. Fui OPP no ano de 2021, atualmente sou aluna de graduação em Harvard University, onde eu curso Government, que é um mix de ciência política, gestão pública, um pouco parecido com o que tem no Brasil, e economia também. Um prazer estar aqui mais uma vez. E eu sou do Rio Grande do Sul, no Brasil, esqueci de mencionar. Tá bom, obrigada. Bom, eu passei agora. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz em estar aqui. Muitos flashbacks do ano passado, quando eu estava recebendo a orientação. Mas o meu nome é João, eu estudo na Universidade de Chicago. Eu faço um double major em economia e sociologia e um minor em data science. E no Brasil eu sou de Santa Catarina. Bom, olá, pessoal, boa noite, boa tarde, dependendo do seu time zone. Meu nome é Wangley, sou PP 2021, faço engenharia elétrica e da computação, com ciência da computação.
concentração em inteligência artificial, certificado em Innovation Entrepreneurship e minor em matemática em Duke University. E originalmente sou de Brasília, Distrito Federal. Estamos aí, acho que responde tudo. Hi, everyone. I'm Colleen. I am going into my junior year at the University of Notre Dame, so that's my 5th semester. I am a global affairs major, and I know in Brazil you guys don't have a traditional global affairs major, but it's very similar to international relations, kind of like a mix of international relations and political science. I'm from Chicago, Illinois, which is just 2 hours away from Notre Dame, and it's one of the biggest cities in the U.S. And this summer I interned for EducationUSA in Sao Paulo. I actually just got back to the US, but it was a really positive experience in Brazil. Oi, eu sou a Paula e eu sou do Brasil, sou de Belém, do Pará. E atualmente eu estou em West Lafayette, Indiana, terminando agora meu primeiro ano em PhD em Engenharia Ambiental. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo. Estou aqui na Universidade do Texas, na cidade de El Paso, e atualmente estou cursando meu doutorado em Química, concentração em Bioorgânica, e eu sou de Maceió, Alagoas, no Nordeste do Brasil. Muito bom. Todo mundo se apresentou. Obrigada, que bom ver vocês todos aqui. Como o João Pedro falou, né? É um déjà vu. No passado eram vocês que estavam participando da Orientation, agora é a vez de vocês compartilhar com o pessoal que está embarcando. Qual seria a dica, o comentário, a sugestão que vai contribuir para quem está embarcando agora? Qual seriam os takeaways? Ok, Colleen, we want to share what would be our suggestion, recommendation for any Brazilian student that is about to start their graduate or undergraduate programs in the US, ok? Vamos lá, podemos seguir na ordem ou fiquem à vontade. Quem quiser começar, abre o mic e todos falam aqui, por favor. Quem quer começar? Don't be shy. Eu até me voluntario para começar, mas por conta do fuso horário, não sei se o João não quer começar, o João Sanches. Não, pode ir primeiro. Acho que talvez na ordem fique mais organizada. Tá bom, então tá. Eu estava pensando muito do que eu poderia comentar com vocês, pessoal, em relação às experiências. Eu acho que é muito importante falar do quão transformador, assim, vai ser essa ida de vocês para os Estados Unidos, o quanto vocês vão se encontrar e vão viver experiências maravilhosas, mas baseado no que eu vivi nesse último ano, no meu primeiro ano de faculdade, justamente como foi apresentado, tiveram os ups e os downs, assim, então teve momentos que eram as mil maravilhas, conto de fadas, meu Deus, sou nos Estados Unidos, lembro da primeira semana, que era o programa de ambientação para os internacionais, só tocava Party in the USA, da Miley Cyrus, e eu ficava tipo, meu Deus, the USA, assim, estou nos Estados Unidos, e depois começa a ter essa diferença, né? Começa a sentir falta de pequenas coisas que fazem parte da nossa cultura, na forma que a gente interage com as pessoas, tudo, então, de fato, tem isso. Do que eu absorvi das experiências positivas e tanto positivas quanto negativas que eu tive no meu primeiro ano da faculdade, eu acho que tem duas dicas principais. A primeira delas é em relação à comunidade que tu vai construir lá. Para mim, desde o meu primeiro semestre, eu tinha muito claro, e é algo que quando eu converso também com o pessoal que está indo agora para Harvard, para a próxima classe, tudo, eu também menciono. Eu sempre enxergo uma comunidade como algo que vai te oferecer aquilo que tu plantar, enfim, para aquela comunidade também. Então, desde o meu primeiro semestre, eu tentei ao máximo, assim, me engajar com aquelas pessoas que eu achava que poderiam ser importantes para mim em diferentes aspectos. Então, pessoas que eu sabia que seriam amigas minhas, pessoas que seriam das comunidades, os clubes que eu estava inserida. Então, acho que é importante, tem uma atividade, sabe? Reserva tempo para isso também. Abre muitas oportunidades, tu tá envolvido com comunidades no campus. E, de fato, não adianta querer que a comunidade brasileira, que a comunidade de estudantes latinos, enfim, estejam lá por você, se você, na prática, também não dá
essa atenção que muitas vezes merece. Então, acho que o meu primeiro takeaway, assim, da minha experiência no primeiro ano é pensar que a gente não pode só querer exigir das pessoas do restante, mas também fazer a nossa parte, interagir, e eu tentava e continuo tentando até hoje, assim, o máximo de evento que eu posso ir. Eu sei que a comunidade de brasileiros vai se reunir num refeitório para jantar no domingo, sabe? Poxa, eu não tenho nada para fazer especificamente naquele horário no domingo. Não custa eu me deslocar até aquele refeitório específico, jantar com os brasileiros, conversar, contar um pouco como foi o dia, porque vai construindo aquela família e aos poucos tu vai se sentindo pertencente ao campus. Por mais difícil que seja, como um adulto, fazer novas amizades, a gente não é mais criança de chegar e dizer, como, enfim, a Maria falou, que esse é meu amigo. Acho que a gente precisa de essas pequenas atitudes para ir se aproximando das pessoas. E a segunda tem a ver com experiências negativas que vocês podem experienciar na faculdade. Todo mundo diz isso, todo mundo, mas assim, eu acho que na prática é difícil da gente internalizar. Eu tinha muito receio, assim, de pedir ajuda, sabe? De mostrar que eu estava vulnerável e tudo mais. Mas eu me surpreendi tão positivamente, mas tão positivamente com todos os momentos que eu recorri. Sejam pessoas que... Porque, por exemplo, em Harvard, a gente tem o que eles chamam de proctor. E em muitas outras universidades tem, só que com outros nomes. Então, um aluno de pós-graduação que mora no mesmo prédio que vocês, ou um aluno mais velho que está lá para auxiliar e tudo mais. Desde essas pessoas até o dean residencial, até se tem, enfim, um problema mais grave, algum escritório específico da universidade, todas as vezes que eu precisei, eu fui extremamente bem atendida. Em momento algum eu senti que alguém duvidou que aquele problema meu era, assim, menor do que ele de fato era. Eu sempre recebi toda a razão mesmo das pessoas e apoio, e fui conseguindo superar todas as dificuldades que foram aparecendo, e que não foram poucas, porque eu acho que a gente esquece de pedir ajuda e começa também a acumular muitos problemas, e chega um momento que tá uma bola de neve, e aí você pensa, o que eu vou fazer? E os seus pais em casa não tem muito como te ajudar. Então, aquelas pessoas, elas sabem exatamente o problema que tu tá passando. Porque talvez a tua mãe não vai entender o que é, tipo, uma final direito, um reading period, ou qualquer outro problema de faculdade americana, GPA, ranking, qualquer coisa. Mas aquela pessoa que trabalha na universidade sabe o estresse que aquilo é para um estudante, entende, já lidou com alunos internacionais antes. Então, vão de coração aberto, e se tiver algum problema, encontra alguém que vocês possam compartilhar. E às vezes vocês vão encontrar uma pessoa que vocês possam compartilhar, e essa pessoa vai ser uma ponte para futuros problemas que vocês tiverem. Eu não me sinto confortável em falar diretamente com um chefe de um escritório da universidade, mas tu consegue ir fazendo esse trabalho, desabafando e resolvendo. Para mim, acho que um dos pontos marcantes do meu segundo semestre foi justamente eu fiquei bem mal mentalmente, e o clima não ajuda, e isso precisa falar. Quem está indo para lugar frio, gente, o clima afeta a saúde mental real. Se tá menos 37 do lado de fora, nevando, e faz 5 dias que tu não vê o sol, afeta muito o humor da gente. Então, quando eu tava numa situação assim, eu lembro de pensar, caramba, todo o esforço que eu tive, eu preciso ser feliz nessa universidade, sabe? E eu encontrei pessoas que falavam, não, a gente vai fazer de tudo para que sim, tu seja 100% feliz aqui no campus, ou pelo menos ao máximo. Acho que, resumidamente, peçam ajuda, conversem, isso vale para qualquer coisa na vida da gente, mas principalmente quando está passando por um problema como esse. Da minha parte, para não me estender também, seria isso. E mais uma vez, obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigada, Nathalie. Great start. Who's next? Vamos lá, seguindo com as sugestões. O João estava... Isso, eu acho que eu passei agora. Eu concordo com tudo que a Nathalie disse. Tipo, absolutamente tudo. Eu acho que quem vai pro frio, tipo, seasonal depression is real. Tipo, isso é uma coisa que acontece de verdade. Mas eu vou falar de um tópico um pouco diferente, que talvez já tenho falado aqui hoje, eu não sei, não estava na sessão desde o início, que é academics.
porque eu acho que a gente vai para um sistema acadêmico que é totalmente diferente e que você não faz a mínima noção como funciona. Eu lembro quando eu estava no final do meu primeiro trimestre e tava todo mundo falando, tipo assim, ai, qual que é a nota para você entrar na Dean's List, sabe? Que é, tipo assim, uma lista do top 20% dos estudantes da tua área. E eu fiquei, tipo, o que que é isso, sabe? Tipo, por que que eu deveria me preocupar com isso? Então, tipo, tem muita coisa que a gente não tem no Brasil. E eu acho que o sistema americano, ele é muito gameable, assim. Tipo, não basta você, tipo, ser bom na matéria, você tem que saber como ele funciona. Você tem que entender como ele funciona para você poder aumentar as suas chances de ter, tipo, uma nota boa, né? E por isso que eu acho que estar preparado academicamente é muito importante. Eu tenho, tipo, uma dica que é conectada com a outra, então são, tipo, duas. Mas a primeira é ir em office hours. Eu não sei se... Eu, pelo menos no meu ensino médio, eu tinha office hours. E eu não valorizava nada, porque eu nunca precisei delas. E aí eu cheguei na faculdade, e aí eu tava fazendo uma aula de cálculo que era um pouco mais avançada. E eu pensei, tipo assim, gente, eu não preciso de office hours, sabe? Tipo, eu tô de boa. Aí eu fiz minha primeira midterm e eu descobri que eu precisava ir em todas as office hours. E desde então eu fui em todas as minhas office hours de cálculo. Então... É muito bom por dois motivos. Primeiro, porque você revisa toda a matéria, você tem a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, mas acima de tudo, eu acho que é importante porque você constrói uma relação com os seus professores. Eu, no final do meu primeiro trimestre em Chicago, eu pensei em desistir de fazer economia, porque a gente tem muita matemática na Universidade de Chicago, o curso de economia. A gente tem 6 cursos de matemática, inclui até álgebra linear. Eu pensei, tipo, meu, se eu mal tô me virando em cálculo 1, imagina eu fazendo álgebra linear. E a minha professora falou, tipo assim, tipo, não é que você é ruim em matemática, é só que você tá num sistema novo e você tá sendo treinado de uma forma diferente, que você nunca foi treinado antes e que é normal, sabe? E então ela me motivou muito, e depois que eu terminei minha primeira sequência de matemática, agora só falta mais uma aula de matemática para eu acabar. Então, torçam por mim. Mas, tipo, tô super feliz porque ela meio que me incentivou muito. Então, acho que você tem tanto esse lado de revisar a matéria, tirar dúvida, quanto o lado de você se conectar com professores no nível maior. Porque você pega uma aula, tipo assim, cálculo 1 ou introdução à economia, que tem 100 pessoas na tua sala, o professor nem sabe teu nome, sabe? Então, se você não for numa office hours ou não fizer um esforço para que ele te conheça, é muito difícil que você desenvolva uma relação com ele. E também porque eu acho que nas office hours eles sempre dão dicas do que vai cair nas provas. Pelo menos nas minhas office hours sempre é assim. No dia antes da prova, eu geralmente tinha as finals de matemática na quarta-feira. Na terça-feira à noite, a office hour, tipo, você tinha que chegar, tipo, meia hora antes para você conseguir sentar na sala, assim. Porque senão não tinha lugar. Porque todo mundo ia, porque a professora sempre dava dica do que ia ter na final. Então, tipo, eles sempre estão dando dicas. Então, eu acho importante você saber o que, que vai ter, tipo, na prova, ou modelo de questão, essas coisas. E o outro ponto também tá relacionado com isso, que é a figura do TA. TA quer dizer Teacher Assistant. E é basicamente um aluno, geralmente, de pós-graduação, como a gente tem aqui pessoas que estão no PhD ou, né, ou mestrado, que são, tipo, especialistas naquela área e que estão tipo, sendo treinadas para dar aula no futuro. Geralmente é o caso, né? Às vezes muda. E essa pessoa tá lá, tipo, para realmente te ajudar. E eu não sei se a gente tem a figura de TA no Brasil, nas faculdades. Eu imagino que não, pelo que eu escuto dos meus amigos, a experiência deles. Mas basicamente TA, tipo, eles são geralmente as pessoas que vão corrigir seu tema de casa. Então, eles fazem muito do grading da sua... Tipo, eles dão muita nota, eles avaliam você. E eles geralmente são super mais queridos e abertos que os professores. O professor, tipo, tem um monte de coisa para fazer. Não que o PhD student não tenha, né? Todo respeito aos PhD students daqui. Mas geralmente PhD student tá muito mais aberto a te ajudar e conversar com você, porque também é um aluno, sabe? Que também sabe o que você tá passando. E o professor tá lá, tipo assim, tipo, eu já entendi isso, eu vou explicar uma vez e você vai ter que lutar para entender. E aí eles são muito mais approachables. Então, eles vão fazer o seu grading, então se eles se conhecerem, fica muito mais fácil. E também aqui, tipo, pro tip, muitas vezes os TAs,
eles ajudam muito. Tipo assim, muito mesmo. Tipo assim, se você chegar lá com uma dúvida numa questão inteira, o TA vai te ajudar, tipo assim, passo a passo, como resolver a questão, sabe? Então, tipo, a figura do TA é muito, muito importante. E que eu acho que, tipo, as pessoas não valorizam da forma com que deveriam. Porque TA e office hours, tipo, foram as coisas que mais me salvaram, assim, academicamente falando, no meu primeiro ano da faculdade, e que eu gostaria de ter descoberto muito antes da minha primeira midterm. Então, essa é a minha dica. Okay, office hours. TA is your best friend in the academic world. Thank you, João. Can we switch to English and ask Colleen to talk about her experience with the University of Notre Dame? So you can do the, get the perspective from a US student. Vangli, do you have time? Are you on the schedule? Because then I can do you next. Is that okay? All right, thank you. Thank you. Colleen, I'll share your presentation, okay? Perfect, thank you so much. Mm-hmm. Can you see it? For me, it's still loading. I don't know if other people can see it. Tell me if you can see everyone. Can you see this? Okay, now I can see it. Yeah, okay. So like I said before, I'm going into my junior year at the University of Notre Dame. And I just wanted to share with you guys a couple tips about making friends at the start of the year, which can apply anywhere. And then also I wanted to give you guys an example of how I balance my schedule, since I know that in college, it's very different. You don't have as clear of a structure as you do in high school. So a lot of people struggle when they get to college with balancing their time and creating that structure for themselves. So later on, I'm just going to give you an example of how I structure my day. So like I said earlier, I'm a junior at the University of Notre Dame and a global affairs major. And then I'm from Chicago, which is just 2 hours from campus. And why I'm here is I spent the summer interning for EducationUSA in Sao Paulo. And then on the right, you can just see some pictures of campus in Chicago. And then on the very top right, it was me and my family, because my brothers also went to Notre Dame. So I want to give you guys some tips about making friends when you get to college. At the very beginning of the school year, no one really knows anyone. Sorry, can you go to the next slide? Mm-hmm. Here? Okay. No, one more, the next one. Oh, sorry. No, you're all good. No worries. Wait, which one? This one? The one about making friends. Yeah, this is it. Can you see it? Oh, okay. Sorry. I think that my screen's just delayed, so I can't see it. But okay, now I can see it. Perfect. Okay. Sorry. So at the very beginning of the year, no one really knows anyone yet. So everyone is super eager to make new friends at the start of the year. And this makes it really easy to meet new people because everyone is putting in that effort to branch out. So my biggest advice would be to take advantage of that at the start of the year. I will say it gets a lot harder to make new friends halfway through the year or later on, because by that point, a lot of people have formed groups or cliques. So I would really encourage you guys to try to make that extra effort and branch out right when you get to campus. And on the right, I've listed some ways that really helped me make new friends when I got to campus. The first one is club fairs. Notre Dame has a huge club fair at the start of the year where over 500 clubs have different tables in the stadium, basically giving a description of what they do, who they are. And they have clubs for any interest, and most universities are the same. So they have clubs aligning with your major or any sports you play or extracurriculars that you may like. So that's a really good way to meet new people with common interests as you. Another way is to go to dorm events. Most schools in the US, you do live in a dorm your freshman year, and a lot of dorms do have dances or SYRs or even just activities like crafts and whatnot. So that's a great event to go to just because you might as well make friends with the people you're living with. They're right next door at the end of the day. So if your dorm is having events, I'd say that that's a great way to meet other people in your area. Kind of going off of that, this might sound weird, but I would recommend leaving your door open at the start of the year. And I don't know if that seems like maybe an invasion of privacy, but that's something that I did just because
at the start of the year, people might not necessarily go and knock on your door and wait for you to answer, but if they see your door open and they see you inside, they'll say hi, they'll introduce themselves. So just leaving your door open is a great way to meet other people in your section or your hall within your dorm that you might not have the same opportunity to if your door is closed. And also all dorms pretty much at schools keep their outside door locked. So don't worry about like strangers coming into the building and your door's open, because normally everyone in your dorm is supposed to be there. And then a next piece of advice for actually in class is that first week of classes, I'd recommend sitting next to a new person every single day. Even if you really hit it off with whoever you sit next to on your first day, who knows, maybe there are other people in that same class that you'd become really good friends with if you get to know. So just that first week, maybe swap spots every day and you can talk to a new person just to really meet everyone in the class. And I don't know, helps you make a lot more friends within your classes, not just one person in each. And actually when you sit next to a new person, you can even schedule to go to the dining hall with them later that day or something. At schools, most students have a meal plan. So going to the dining hall is kind of a social event, grabbing lunch or dinner with your friends after class. But one thing that I will say about Americans is we can be kind of flaky. I've heard similar things about Brazilians actually. So if you just say, oh, let's grab dinner sometime, it probably won't happen. So I'd recommend if you do plan to get dinner with a new friend or want to get a meal, set an exact time when you see them. Because if you just say, oh, let's do this sometime, normally neither one of you will follow through. So whereas if you set an exact date and time, then you have it on the schedule, it's happening, it's locked in. So if you do want to grab lunch or something with someone, just set a time when you're with them. And then next, I would recommend going to your school's athletic events. Notre Dame's a really big football school, so game days are a huge social event. We have a bunch of tailgates outside of the stadium, which are like little parties before the game, and people's families come, and you can kind of wander around different people's tailgates, and everyone is socializing. It's fun, so that's a great way to meet new people as well. That's an athletic event, and I know a lot of other schools have similar things for basketball games or soccer games or hockey. So whatever sport you're interested in, I would just say go to the games with your friends or go to the game and meet new friends. And then lastly, I would say also a great way to make new friends is invite people to go study. At university in the United States, I will say you do a lot of studying. You spend a lot of the time in the library because even though you do get assigned work in class, I'd say the majority of your work is assigned as homework outside of class. So if you have to spend that much time in the library, might as well make it fun. Go with a group so you can kind of talk in between breaks and whatnot. I always go to the library at Notre Dame with my friends, and it makes the time go by a lot faster. Whereas if I was just sitting in a room alone by myself, and even just walking to the library and whatnot, you can talk to your friends, or even if you want to go with someone in your class that you don't really know, it's a great way to meet new people. So that's my last piece of advice for making new friends. And then on the next slide, I just gave a little example of how I structure my day. I don't know if you guys can see that. Okay, perfect, I see it. So how I balance my day is I normally wake up around 7 a.m. and I'm actually a group fitness instructor. That's one of the jobs that Notre Dame offers on campus, but I know all universities have different types of employment that you can pursue on campus. So at 8, I normally teach a yoga class. And then after that, I'll go and grab breakfast and do a little work for about an hour or an hour and a half before my first class. And then for me, my first class on Monday, Wednesday, Friday was 11 a.m. Normally you have about 3 classes a day, but it might differ. You can kind of design your schedule how you want. So my first class was an hour and 15 minutes long, and it was a big lecture hall. It was a theology class. And then after that, I don't like to have long breaks in between my classes. I just kind of like to knock them out all together. So I scheduled my next class right after. So I went straight there. That was a class for my major, so it was a little smaller since global affairs is a smaller major. And that was a cultural comparison and analysis class. And that was also an hour and 15 minutes. That's kind of the standard time for classes.
And then my third class of the day was a global politics class, which was 2 to 3:15. And then after that point, I was done with classes. So normally I go and get dinner with some friends at the dining hall for about an hour. This is a big cultural difference. We normally get dinner at 5 or 6 in the United States. I know that you guys eat a lot later in Brazil, like 7, 8, 9. So that's also a good thing to note. Just people tend to eat a lot earlier in the US. And then after dinner, I normally go to the library with some friends for a few hours just to try to get the bulk of my work done for the next day. And then after that, I'm done for the day. I go back to my dorm, shower, go to bed. So that's kind of what a typical day in the life looks like for me. But different routines work better for different people. So you just kind of have to try things out and figure out what works best for you. Great. Thank you so much, Colleen. Yeah, so, yeah, okay. So now, Vangli, would you like to come first? Next, please. Claro, vamos lá. Pensei aqui em duas coisas principais para compartilhar com vocês. O primeiro é muito relacionado com aquilo que o João tinha dito sobre a parte acadêmica. Uma parte desse processo vai ser justamente uma parte de você entender que você está em um ambiente extremamente competitivo com pessoas tão boas quanto você. Então, pode ser que aconteça ali uma síndrome do impostor, uma síndrome do vira-lata, sabe? É algo que com todo mundo que eu já conversei passou por parte desse processo. Então, é só você entender um pouco. Isso foi, inclusive, uma professora minha que disse que, bom, pelo menos eu estava, tipo, nas palavras dela, né? Tipo, dentro de universidades como as que estaremos nos Estados Unidos, são universidades onde nós temos tubarões. Então, vocês estão nadando com tubarões, sabe? Então, tenho essa noção e além de simpatia, essa empatia com vocês mesmos. E um segundo ponto, estou tentando aqui o mais rápido que eu consigo, é justamente relacionado a time management, tá? Então, claro, vocês vão ter ótimas oportunidades, vão ter clubs, aí 300 mais clubs, dependendo da sua universidade, vocês vão ter várias oportunidades de classes extracurriculares e por aí vai. Muita coisa, mas lembre-se sempre que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, tudo junto, sabe? Então é muito sobre você priorizar, muito sobre você entender quais são os seus principais objetivos e justamente você vai ter pelo menos ali 2, se não 4 anos na universidade. Então comece a se planejar desde cedo e também juntando ali com o conselho do João, esteja em cima das suas matérias desde o primeiro dia, porque as coisas começam a virar uma bola de neve, isso pode acabar atrapalhando nesse processo. Mas, bom, rapidamente, eu acho que são essas 2 dicas que eu tinha aqui para vocês hoje. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, Vangli. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, guardem, que nós vamos agora falar com os 2 alunos que fazem doutorado, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que foram aceitas em graduate programs. Então, Paulo e Paula, who wants to be next? You're getting great tips here, everyone. Posso dar continuidade, então, né? Pode, Paulo. Bom, eu sou grad student, sou aluna de PhD aqui, e a minha dica, na verdade, é uma dica que o meu orientador ele me deu na nossa primeira reunião que a gente teve aqui, assim que eu cheguei em agosto passado, que eu não entendi muito bem por que ele estava falando assim, tão como se fosse uma coisa tipo, mais importante até do que as minhas aulas, não mais importante, mas tão importante quanto as minhas aulas e a minha pesquisa. Mas a dica dele, quando eu perguntei assim, qual que é a sua expectativa para mim no meu primeiro semestre? E daí a dica dele para mim foi, faça amigos. Faça amigos, socialize, porque uma coisa que eu entendi daqui depois é que eu moro no interior de Indiana. Então, as pessoas aqui, principalmente quando chega o inverno, é difícil tu encontrar lugares assim para tu conseguir socializar mais eventos públicos, em parques e coisas para fazer ao ar livre. Então, ele falou assim que eu cheguei aqui, que era para eu priorizar a fazer amigos,
porque, querendo ou não, quando tu tá meio isolado, isso também mexe com a tua cabeça, mexe com o teu desempenho acadêmico, com o teu desempenho na pesquisa, no trabalho, no laboratório, então tudo. Então foi uma dica dele para mim e eu só gostaria de passar adiante a dica para alunos que estão vindo para cá, porque é meio difícil quando tu tá aqui, tudo é muito novo para ti e tu te sente sobrecarregado de muitas informações novas. Então, parece que tu quer dar prioridade para tua pesquisa, tu quer dar prioridade para as tuas aulas, e tu fica assim, não preciso gastar tanto tempo assim saindo, não preciso gastar tanto tempo assim em clubes, com outros grupos, porque tu sente que tu precisa gastar todo o teu tempo estudando, fazendo, lendo na biblioteca e coisas assim. Então, mas a parte de interagir com outras pessoas é tão importante quanto a tua vida acadêmica. E a outra dica que eu gostaria de compartilhar é com relação às aulas que tu tem que fazer, principalmente como grad student. Não sei muito bem como funciona undergrad aqui, né? Mas como grad student, uma coisa muito importante para tu fazer é tu ler o edital do teu curso que tu está fazendo, porque é lá onde vai dizer quais são as disciplinas que são obrigatórias para tua grade, qual é a carga horária que tu precisa de aula para tu te formar, qual é a carga horária que tu precisa de pesquisa, quais são, enfim, toda a parte que é obrigatória e optativa, quais são as matérias específicas que tu precisa fazer, se tu precisa fazer seminários, ter aulas de seminário, quais são as matérias específicas que tu precisa tá inscrito para tu te formar dentro do prazo previsto na faculdade. Claro que teu orientador pode te ajudar, outros amigos que tu tem aqui na faculdade podem te ajudar, mas para tu ter mais clareza sobre isso com relação à tua carga horária de aulas e de pesquisa, é importante tu dar uma pesquisada qual é o edital do teu curso que tu está fazendo. Então, acho que essas são as dicas assim que eu gostaria de compartilhar, mas eu totalmente concordo com as dicas que todo mundo já deu. Inclusive, eu peguei um pouquinho da aula não da aula, mas daquela professora de Wyoming, não é? Que achei muito interessante quando ela estava falando sobre a roller coaster, né, de emoções daqui, porque a gente é muito isso. A gente vive uma emoção assim, quando a gente chega, depois a gente enfrenta tantos desafios e daí a gente, caramba, tô conseguindo, depois tu enfrenta a dificuldade de novo, então é sempre assim, nunca vai passar, eu acho, pelo menos até agora eu ainda vivo essa montanha-russa de emoções. É o primeiro ano, mas a gente vai vencendo sim, cada vez fica mais suave, as curvas ficam suaves, trust me. Obrigada, Paula, todas as tips são maravilhosas e são complementares, isso que é bacana. E também, lembrando, nós estamos gravando e a gente vai disponibilizar. Eu sei que muitas pessoas tiveram que sair por outras obrigações e tudo mais, mas a gente vai disponibilizar, se vocês souberem de pessoas que tiveram que sair, tá bom? Paulo Ricardo, the last is not the least, é muito importante também você contar para nós como está a sua experiência, o que você gostaria de compartilhar com o pessoal, take away. Olá, pessoal. Todo mundo falou coisas importantes e eu reforço tudo que foi dito. E eu diria que a gente tem que, claro, saber gerenciar o nosso tempo entre a pesquisa que a gente vai desenvolver em relação à pós-graduação, para quem vem como pós-graduando para cá, e também em relação às disciplinas que a gente tem que estudar. Mas a gente também tem que incluir, como já foi falado, bem falado pelo pessoal, as atividades extracurriculares que a gente precisa, porque muitas das vezes você se sente overwhelmed, especialmente quando você está começando um novo ambiente, uma nova língua, em que você está se adaptando a tudo, principalmente ao clima. Então, assim, é importante que a gente procure uma comunidade na qual a gente se sinta em casa. Então, como já foi bem dito, fazer amigos é extremamente importante. Extremamente importante. E você, então, buscar, dentro dessa comunidade, um conforto, de maneira que você possa desenvolver suas atividades de uma forma mais produtiva. Então, mental health
é muito importante, pessoal. Então, não se isolem, porque talvez você possa se sentir, eu não sei me comunicar bem, ou talvez esse grupo aqui, talvez a gente não tenha compatibilidade cultural. Não pense nisso. A gente, enquanto estudante internacional, a gente precisa uns dos outros, se dar a mão, de forma que a gente possa caminhar junto mais fortes. Isso é muito importante. Então, considerem isso quando vocês estiverem aqui e estejam abertos a essas oportunidades, todas elas que vocês vão ter quando estiverem aqui, a conhecer pessoas e também a participar de eventos sociais também. Por exemplo, uma das dicas, principalmente se você vier para residência estudantil, se você tiver vir para morar em residência estudantil, é bem melhor ainda, porque você vai ter a chance de conhecer pessoas de diversas partes do mundo e a interação talvez seja até melhor em termos de você conhecer pessoas e também conhecer novas culturas. E eu, por exemplo, quando eu vim para cá, eu tô indo para o segundo semestre. No primeiro semestre eu estive no campus, on campus housing. E foi muito bom porque, por exemplo, eu tive como colegas de quarto pessoas dos Estados Unidos, também pessoas do México. Então isso para mim foi muito importante porque eu pude conhecer um pouco dessas culturas, mas também eu pude compartilhar um pouco da minha. E isso foi muito importante. Então compartilhe a nossa cultura brasileira, porque eu digo para você, pela experiência pessoal que eu venho tendo, eles gostam de conhecer a gente, sabe? Brasileiros e qualquer outra parte do mundo, eles gostam, são muito abertos. E é isso, pessoal, que eu tenho a dizer para vocês. Então, abrace essa oportunidade, não se feche por nenhum motivo. Então, se dê essa oportunidade de conhecer pessoas e se integrar, né, em atividades que lhe façam se sentir bem, de certa forma, que lhe contribua nesse bem-estar e você também contribua com o bem-estar de outras pessoas também. Então é isso. Muito bom, Paulo. Obrigada, Paulo Ricardo. E muitas vezes as amizades que começam aí, né? Às vezes só por uma ajuda aí num trabalho, num projeto, ou para achar housing, alguma dica, você se identifica com uma pessoa e no fim se torna uma amizade para a vida toda. Né? É muito gostoso. Você sempre vai ter um colega de algum lugar do mundo que vivenciou com você os momentos dos estudos nos Estados Unidos, né? No campus. Muito bom. Mais algum comentário? Alguns já se foram. Nós estamos indo ao final, chegando no final do programa. Eu agradeço demais a entrada de vocês, que mesmo no summer break estão nos laboratórios, estão estudando. Os demais alunos que entraram, a Natália, o João, o Pedro, o Wangli, a Nathalie, né? E Nathalie. E também a Colleen, que já terminou o programa dela aqui no Brasil. Foi muito bom contar com vocês e com todos que participaram, que estão de parabéns, porque vão começar essa nova etapa transformadora na vida deles. E aos advisors que estão aqui firmemente acompanhando essa transmissão até o final. Fizemos com muitas mãos, foi preparado com muito carinho e para compartilhar informações importantes para vocês. Espero que vocês aproveitem, como eu falei, quem quiser, depois a gente vai compartilhar o vídeo e vocês podem ir pulando nos temas que mais interessarem. Mais algum comentário? Todo mundo aqui? Podemos encerrar? Olha o Uriel aí. Oi, Uriel, agora eu estou te vendo. Tínhamos tantas pessoas. Coração apertadinho, está quase fazendo o teu visto. Né? A Raíssa também estava aqui, o pessoal que vai embarcar. Estamos aí na torcida por todos. Opa, olha aí, ó, todo mundo abrindo a telinha. O Davi, que é o nosso dedicado a paz em São Paulo, está aqui, solidário comigo e com o Jeff. Obrigada, Jeff, obrigada por estar aqui também. Alguém mais quer algum comentário? Eu vou citar também a Rita, Maria Clara, a Noeli, a Pois Raíssa, o elas tinham que Paulo, abrir. né? Os nossos OPPs também, que foram aprovados e que estão indo, Exato, né, você para os que Estados conhece Unidos e todos os que nomes. estão também acompanhando desde o início, né? A maratona aí de Sim, desde informações o ultra primeiro minuto. importantes, né? Isso Muito aí, obrigado, Raíssa. pessoal. Então, é Raíssa, Rita, Maria Clara, é Maria isso? Clara, isso, o Tá aí. Paulo, que também está aí, Noeli, a Nathalie, que está aí também, né? E se eu esqueci de alguém, vocês gritam aí, porque... Já passou muita gente, adorei ver. Nós chegamos Foi a quase 50 ótimo. pessoas aqui. Muito bom, gente. Obrigada.
Foi bom ver vocês de novo e estamos torcendo por todos. Quem está lá já, quem está embarcando, quem está pensando em ir, estamos por aqui, sempre esperando por vocês para dar o apoio que vocês merecem. Um beijo. Sem dúvida. Fiquem bem. Boa sorte para todo mundo que está a caminho daqui. Exato. Good luck. Take care. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Tchau. Thank you.